Hello friends, welcome to the NEET Premier League Season 2. So, இன்னைக்கு நம்ம கெமிஸ்ட்ரியோட இரண்டாவது செஷன் தான். So today we are going to discuss about the major key concept and questions in the chemistry. So I am your JSR, hope you all very well. So எப்படி இருக்கீங்க எல்லாரும்? நல்லா இருக்கீங்களா? Okay. So we will be discussing the major key concept and the topic and the questions from the chemistry. Okay. Hi all. So shall we start? Yeah. So first of all, so we know that நம்ம May 5க்கு நமக்கு என்ன the NEET எக்ஸாம் வரப்போகுது. ஸோ அதுக்கு தேவையான இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் எப்படி வருது நமக்கு பார்த்துக்கலாம். சிம்பிளான கன்செப்ட் தான், நீங்கள் எல்லாம் வரி பண்ண வேண்டாம். சிம்பிளாக எப்படி எல்லாம் கன்செப்ட் நம்ம பார்க்கணும், எது ஹாட் டாபிக்ஸ் இருக்குது, எது இம்பார்ட்டண்டான டாபிக்ஸ் இருக்குது, அதை வச்சு நமக்கு எல்லாமே முடிச்சுக்கலாம். ஸோ திஸ் வில் பி த இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட்ஸ் வி ஆர் கோயிங் டு மென்ஷன். ஓகேவா? ஸோ வி நோ தட் இன் கெமிஸ்ட்ரியில் நமக்கு என்ன இருக்குது, ஃபிசிக்கல், ஆர்கானிக், இன்ஆர்கானிக் பார்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. ஸோ எல்லாருமே இருக்குது சார் ஃபிசிக்கலில் இல்லைன்னா ஆர்கானிக்கில் இல்லைன்னா இன்ஆர்கானிக்கில் என்னெல்லாம் பார்க்கணும், இந்த மாதிரிலாம் கொஸ்டின் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது வி நோ தட் நமக்கு என்ன தெரியும், ஃபிசிக்கலில் நமக்கு இருக்கிறது எல்லாமே நியூமரிக்கல் கைண்ட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் தான் வரும். ஸோ அந்த நியூமரிக்கல் கைண்ட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸில் நம்ம என்ன அதிகமாக எதிர்பார்க்கணும்னா, ஸோ வி ஹாவ் டு கேர் அபவுட் த யூனிட் தே ஆர் கிவிங். நம்ம அவங்க கொடுக்குற என்ன யூனிட் பொறுத்த வரைக்கும் சம்டைம் கொஸ்டின்ல வந்து அவங்க என்ன, ஸோ வி ஆர் ஹேவிங் தி டிஃப்ரெண்ட் யூனிட்ஸ். இல்லை நம்ம ப்ரெஷர்னு சொன்னால் இட் இஸ் இந்த ஏடிஎம்ல இருக்கு, பார்ல இருக்கு. அப்போ நமக்கு என்ன கொஸ்டின்ல அவங்க பார்ல கொடுத்துட்டு ஆன்சர்ல அவங்க என்ன இதில் கொடுக்கலாம், ஏடிஎம்ல கொடுக்கலாம். ஸோ அந்த கைண்ட் ஆஃப் கன்சிடரேஷன் நீங்கள் ஃபிசிக்கல் கெமிஸ்ட்ரியில் பார்த்தா யூ ஆர் கோயிங் டு கெட் த பாசிட்டிவ் ரிசல்ட். ஓகேவா? ஸோ நெகட்டிவ் எங்கே வரும், நீங்கள் கேர்லெஸ்ஸாக வருதா. ஸோ அது எப்பவுமே நம்ம பண்ணுறதா, நம்ம நிறையா மாடல் எக்ஸாம் எல்லாம் நடக்கும்போது எல்லாமே நம்ம நெகட்டிவ் வந்துருச்சு சார், எதனால வந்துருச்சு, நீங்கள் கரெக்டாக யூனிட் பார்க்காம இருக்கும். தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த கேர்லெஸ் மிஸ்டேக் வி ஆர் டூயிங். அண்ட் இஃப் யூ ஆர் கம்ப்ளீட்டிங் தி இக்குவேஷன்ஸ் இட் வில் பி பெட்டர். அண்ட் ஆர்கானிக், ஸோ வி ஆல்ரெடி ஃபினிஷ் ஒன் செஷன் இன் தி ஆர்கானிக். ஏன்னா அதில் மேஜரான நாமன்கிளேச்சர், ஐசோமெரிசம், தேவையான எஃபெக்ட் எல்லாமே நம்ம பார்த்தோம். தென் இதில் நம்ம கொஞ்சம் ரியாக்ஷன்ஸ் எப்படி நமக்கு ஈஸியாக ஒரு பேசிக் அப்ரோச் எப்படி பண்ணிக்கலாம், அது கூடாமல் நம்ம என்ன இந்த குவாலிட்டேட்டிவ் குவான்டிட்டேட்டிவ் அனாலிசிஸ் என்னெல்லாம் முக்கியமாக வரும் அதை வச்சு நம்ம பார்த்துக்கலாம். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் வி ஆர் கோயிங் டு டிஸ்கஸ். ஸோ வி வில் பி டிஸ்கஸிங் ரிகார்டிங் கொஸ்டின்ஸ். கொஸ்டின்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு என்ன பார்த்துக்கலாம், வி வில் பி டூயிங் the concept and we will develop the concept. Okay va? So are you ready for it? Yeah, okay. So we are starting with the simple question. So the question is about the number of moles of hydrogen molecules required to produce 20 moles of ammonia through Haber process. So நமக்கு தெரியும் Haber process na it is the preparation of ammonia. So அவங்களோட equation என்ன அது நம்ம பார்க்கணும். So ammonia preparation equation என்ன, it is about N2 plus 3H2 gives 2NH3 வந்துருச்சா, N2 plus 3H2 gives 2NH3. This is the equation what we are having. நமக்கு கொடுத்தது என்ன, number of moles of hydrogen molecules இருக்கு. எவ்வளோ number of moles of hydrogen உங்களுக்கு வேணும், எவ்வளோ ஹைட்ரஜன் உங்களுக்கு வேணும், எது உருவாக்குறதுக்கு, 20 moles of ammonia உருவாக்குறதுக்கு. So 20 moles of ammonia prepare பண்றதுக்கு உங்களுக்கு எவ்வளோ moles of hydrogen வேணும் தான் கொஸ்டின். அப்ப ஹேபர் process நமக்கு தெரியும். ஹேபர் process பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு என்ன வந்துருச்சு, we know that as per this generally we can mention what 1 mole of nitrogen react with what 3 mole of hydrogen gives you 2 moles of ammonia. So just comment the answer, you will be knowing the answer. Come on, what? So இங்க நமக்கு என்ன, 1 mole of நைட்ரஜனும் 3 mole of ஹைட்ரஜனும் சேர்ந்தா நமக்கு என்ன 2 mole of ammonia கிடைக்கும். அப்படினா 20 mole ammonia வரதுக்கு நமக்கு எவ்வளவு ஹைட்ரஜன் வேணும், 30 தான் நமக்கு வேணும். The answer is about 2. We are having the answer 30 வந்துருச்சு. ஓகேவா? ஈஸி தானே, ஈஸி கான்செப்ட் தானே? யா ஈஸி. ஸோ இந்த மாதிரி கொஸ்டின் நமக்கு என்ன எதிர்பார்க்கலாம். And next we are moving into the another question, which one of the following has maximum number of atoms. எதுல maximum number of atoms நமக்கு கிடைக்குது. So they are given, so is the number of moles into Avogadro number into atomicity. Atomicity னா எவ்வளவு ஆட்டம் இருக்குன்னு நீங்க பார்த்தா போதும், அவ்வளவுதான். atomicity into n into Avogadro number, that is what number of atoms நமக்கு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக. So first
ஆப்ஷன் நான் பார்க்குறேன் 1 gram of silver. ஸோ சில்வர்னா ஏஜ் அவர் மோனோ அட்டாமிக் தான், மோனோ அட்டாமிக் ஒரு ஆட்டமாக தான் இருக்குது. அப்போ அவங்கள அட்டாமிசிட்டி எவ்வளோ 1 தான். ஸோ வி கேன் மென்ஷன் ஸோ atomicity into number of moles into Avogadro number. அதுதான் எல்லாத்துக்குமே நம்ம யூஸ் பண்றது. இங்க atomicity எவ்வளோ 1 into 1 by 108. ஸோ எப்படி நமக்கு வரும் given mass by molar mass into Avogadro number. So that we will be getting approximately almost 0.009 into Avogadro number நமக்கு வரும். 0.009 into Avogadro நமக்கு வரும். Is it done? Yeah. And next we are having what? Second one, it is about the magnesium. அவங்க கொடுத்திருக்கு magnesium எவ்வளோ 1 magnesium monatomic தான் நமக்கு இருக்கிறது 1 into 1 by 24 into Avogadro number, that is equal to, we will be getting 0.041 into Avogadro number. So next நமக்கு என்ன இருக்கு மூணாவது என்ன 1 gram of oxygen. ஆக்சிஜன் O2 தான் கொடுத்திருக்கு. அங்க ரெண்டு ஆட்டம்ஸ் இருக்கு. அப்ப அட்டாமிசிட்டி எவ்வளவு வரும் 2 வந்துருச்சு. ஸோ 2 into என்ன வரும் 1 by 32 into Avogadro number, that is equal to 0.03 into 2, that is equal to 0.06 into Avogadro number தான் நமக்கு வருது. And next we are having what? Fourth one, that is about what? Lithium தான். Lithium 1 by 7 தான் இருக்கு into 1 தான் atomicity into Avogadro number, that is equal to 0.14 into Avogadro number. So யாருக்கு தான் அதிகமான வேல்யூ வந்துருச்சு, யாருக்கு நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் அதிகமாக வந்துருச்சு? Option 4 is our answer. Option 4 is our answer. Okay va? And next we are dealing with what? The how many sigma and pi bonds are present in the toluene. So toluene la evlo sigma bond irukku, evlo pi bond irukku, idha நம்ம क्वेश्चन. ஸோ எப்பவுமே நம்ம என்ன எல்லா மோலிகுல் ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாம் வரைச்சி எவ்வளோ இருக்குது அதை நம்ம பார்த்து தான் நம்ம என்ன எவ்வளோ சிக்மா பாண்ட் இருக்குது எவ்வளோ பை பாண்ட் இருக்குது நம்ம எழுதுறது. ஸோ டொலுவின்னு சொன்னாலே நமக்கு தெரியும் இட் இஸ் அ பென்சீன் காம்பவுண்ட். ஸோ பென்சீன் காம்பவுண்ட்னா இட் இஸ் அபவுட் வாட் பென்சீன் இருக்குது. நமக்கு பென்சீனுக்குள்ள என்ன 3 பை பாண்ட் இருக்குது அண்ட் வி ஆர் ஹேவிங் தி CH3. ஸோ ஹியர் 3 பை பாண்ட் இருக்குது. ஸோ ஆப்ஷன் எல்லாமே 3 பை பாண்ட் தான். அப்போ நமக்கு என்ன ஒவ்வொரு சிக்மா பாண்டும் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ ஒவ்வொரு நம்ம எல்லாருமே வந்து ட்ரா பண்ணி தான் கண்டுபிடிக்குது. ஆனால் வி ஆர் ஹேவிங் தி ஈஸி அப்ரோச் டு ஃபைண்ட் ஹவு மெனி சிக்மா பாண்ட். ஸோ பை பாண்ட் கண்டுபிடிக்கிறது ஓகே நமக்கு ஈஸி தான். ஆனால் சிக்மா பாண்ட் கண்டுபிடிக்க நம்ம ஒவ்வொரு ட்ரா பண்ணி போகும்போது டைம் அதிகமாயிரும். ஸோ அதனால நம்ம டைம் சேவ் பண்ணுறதுக்காக வி ஆர் ஹேவிங் an சிம்பிள் equation that we can find what சிக்மா பாண்ட் எவ்வளோ இருக்குது கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக நமக்கு என்ன இருக்குது ஒரு equation இருக்குது. இட் இஸ் அபவுட் நம்பர் ஆஃப் சிக்மா ஆட்டம்ஸ். So number of sigma bond that is equal to number of sigma bond is equal to what? It is nothing. நீங்க என்ன பண்ணனும்னா number of atoms, total number of atoms என்ன வேணும்? Total number of atoms. So here we are having the cyclic compound. இல்ல cyclic ring compound தான் நமக்கு இருக்கு. So அதனால we have to consider என்ன number of atoms எவ்வளவு ring இருக்கு? ஒரு ring தான் இருக்கு. So we are mentioning total number of atoms plus number of ring minus 1. This is how we are finding what number of sigma bond for the cyclic compounds, ring compounds. ஸோ எப்படி யூஸ் பண்ணாலும் உங்களுக்கு கரெக்டாக தான் வந்துடும். ஸோ இங்கே பாருங்கள், இங்கே வி ஆர் டு ரைட் வாட் டொலுவினோட நமக்கு என்ன எவ்வளோ ஆட்டம்ஸ் இருக்குது பார்க்கலாம். ஜஸ்ட் மோலிகுலர் ஃபார்முலா நம்ம எழுதலாம். மோலிகுலர் ஃபார்முலா டொலுவினோட என்னது? இட் இஸ் அபவுட் வாட் C7H8. இட் இஸ் அபவுட் வாட் C7H8. இப்போ C7H8 டோட்டல் எவ்வளோ ஆட்டம்ஸ் வருது? 8 ஹைட்ரஜனும் 7 கார்பனும் சேர்ந்து நமக்கு 15 வந்துருச்சு இல்லையா? ஸோ வி கேன் மென்ஷன் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் 15. எவ்வளோ ரிங் இருக்குது? ஒரு ரிங் இருக்குது. +1 minus 1, total we will be having what? 15 sigma bonds. So 15 sigma bondum 3 pi bond இருக்கிற option என்னதா வரும்? Option 3 is our answer. This is how we are calculating the number of sigma bond and pi bond. Okay, sigma bond pi bond நமக்கு என்ன வந்துருச்சு? Sigma bond, okay, and we got the pi bond. Though so நமக்கு டவுட் இருக்கு சார், இது நீங்க சைக்கிளிக் சொன்ன ஒரு ரிங்குக்கு சொன்ன, வாட் அபவுட் ஒரு அலிஃபாட்டிக் ஒரு லீனியர் செயின் ஒரு ஓப்பன் செயினுக்கு வந்தா என்ன வரும்? Remove the number of ring. Number of ring is வேண்டாம். Total number of atoms -1. You will be getting the exact result for what? The number of sigma bond. So it is about to find the sigma bond. அது நமக்கு கஸ்டமர் இல்ல டவுட் வந்துரும். அதுல தான் நமக்கு என்ன வரும்? See வேணா ஒரு மோலிகுலுக்கு நமக்கு பார்த்துக்கலாம். Like I am taking the benzoic acid. Okay, நான் benzoic acid எடுக்கிறேன். So benzoic acid I am taking COOH. benzoic acid நமக்கு எடுக்கிறேன்.
So இதோட molecular formula நம்ம எழுதுற molecular formula C7 carbon இருக்கும் and we will be having what 6 hydrogen and we will be having what how many oxygen 2 oxygen. So இங்க எவ்வளவு number of atoms பாருங்க 7 கார்பன் இருக்கு 6 ஹைட்ரஜன் இருக்கு 2 ஆக்சிஜன் சேர்ந்து டோட்டல் நமக்கு என்ன வந்துருச்சு 15 வந்துருச்சு. So it is about what number of sigma bond number of sigma bond is equal to 15. எவ்வளவு ரிங் ஒரு ரிங் தான் +1 -1 here also we got what 15 sigma bond நமக்கு வந்துருச்சு. எவ்வளவு pi bond பென்சீன் ரிங்குள்ள 3 இருக்கும் then C double bondல ஒரு pi bond இருக்கு so total 4 pi bonds வருது. So this is how we are finding. Good evening Manisha. This is how we are finding the sigma bond and pi bond easily. Okay. The next, if the velocity of the first, second, third and fourth orbit of the hydrogen atom are v1, v2, v3 and v4 respectively, then which of the following should be their increasing order of their velocity. So here we are going to discuss about the Bohr orbit பொறுத்த வரைக்கும் தான். So think about ஒரு ஜெனரலா நம்ம திங்க் பண்ணாலும் கூட நமக்கு எனர்ஜியோட ஈக்குவேஷன் நமக்கு தெரியும், தென் ரேடியஸோட ஈக்குவேஷன் தெரியும். ஸோ அதில் இருக்கிற கன்செப்ட் த எனர்ஜி கன்செப்ட் நமக்கு படிக்கிறது பெஸ்ட் தான். ஸோ ஹியர் போர் ரேடியஸில் நமக்கு தெரியும் போர் நியூக்ளியஸ் இருக்கும் அண்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் வெளியில தான் சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் இல்லையா, அண்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் ஒவ்வொரு ஆர்பிட்ல இருக்கலாம். And consider if the electron is in the infinite state, வெளியில தான் இருக்க electron is very far from the nucleus. ஸோ இங்கே இருந்து வச்சுக்கோங்க very far from the nucleus infinite stateல இருக்குது வச்சுக்கோங்க. infinite stateல இருக்கும்போது அவங்களோட எனர்ஜி சொல்றது zero energy state. என்ன சொல்றது zero energy state சொல்றது infinite stateல. And what happens when they are coming near to the nucleus, what happens? அப்போ நியூக்ளியஸும் எலக்ட்ரான்ஸுக்கும் இடையில இருக்கிற force of attraction அதிகமாகும் இல்லையா. ஸோ அது பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களோட என்ன their potential energy decreases. So potential, so zero energy state நால நமக்கு zero தான் வருது. இங்க என்ன வரும், வெளியில என்ன zero வந்துரும், உள்ள வரும்போது அவங்க மைனஸ் வந்துகிட்டே இருக்கும். So nearer to the nucleus potential energy என்ன ஆகிறது நம்ம பார்க்கணும். It is about what the changes we are occurring that we have to find. So அதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன பார்க்கிறது, அவங்களோட velocity பார்க்கிறது. ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிற நமக்கு இங்க velocity தானே பார்க்கணும். So velocity nucleus பக்கத்துல think about the solar system. solar system நடுவுல சன் இருக்கு, இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆர்பிட்ல என்ன இருக்கு, the first planet இருக்கு இல்லையா. So இந்த planet என்ன, இங்க planet இருக்கு, நம்ம third planet தான் என்ன எர்த். So யார் தான் ஈஸியா ஸ்பீடா சுத்துறது, ஃபர்ஸ்ட் planet தான். அப்போ பக்கத்தில் இருக்கும்போது அவங்களுக்கு என்ன வரும், வெலாசிட்டி அதிகமாக வரும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் we are having what, நெக்ஸ்ட் ஆர்பிட் போகும்போது வெலாசிட்டி கம்மியாகும், நெக்ஸ்ட் போகும்போது வெலாசிட்டி கம்மியாகும். ஸோ ஹியர் கைனடிக் எனர்ஜி வில் பி ஓகேவா. இது பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு மென்ஷன் பண்ணுங்க. ஸோ பக்கத்தில் இருக்கும்போது they are having what highest velocity. ஆப்ஷன் 1 is our answer. v1 greater than v2 greater than v3 greater than v4 தான் நமக்கு ஆன்சர் வருது. ஓகேவா. அண்ட் நெக்ஸ்ட் we are moving into the next question. Which of the following statement are correct? எதுதான் கரெக்ட் தான் கேட்டிருக்கு. The internal energy is equal to the adiabatic work done. Is that correct? Internal energy. What is internal energy? Internal energy is equal to delta U. Delta U is equal to delta Q plus delta W. Delta U plus delta W. அதான் internal energy. So internal energy delta U is equal to delta Q plus W நமக்கு வந்துருச்சு. Yeah, so they mentioned about adiabatic work done. Adiabatic na delta Q is equal to what? 0. If delta Q is equal to 0, delta U is equal to என்ன ஆகும், delta W ஆகிறது உண்டு. என்ன ஆகிறது உண்டு, delta U is equal to என்ன ஆகிறது உண்டு, delta W ஆயிடுச்சு. So now we can consider the internal energy change is equal to the adiabatic work done. It is an adiabatic work done. The statement is what, true. And work done is positive when work done on the system. And work done by the system is negative. So we can mention all the statements are what, correct. All the statements are what, correct. So மீதி second option third option நம்ம already படிக்கிறதா. first மட்டும் தான் நமக்கு ஒரு concept வச்சு நம்ம develop பண்ணது. So first, okay. And next we are going to find in which of the following delta H is equal to delta U. Delta H எப்போ delta U ஆயிடும். So first of all we have to know about the equation between the delta H and delta U. So we are having the equation, the enthalpy delta H is equal to delta U plus P delta V, or we can mention delta H is equal to delta U plus delta nRT நமக்கு மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம். delta H is equal to delta U plus delta nRT நமக்கு மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம். இங்க பாருங்க, இங்க P delta V எல்லாம் நமக்கு யூஸ் பண்ண முடியாது. எதனால அவங்க P கொடுக்கல, delta V கொடுக்கல. இங்க கொடுத்தது என்ன, they mentioned about the reactions.
இப்போ ரியாக்ஷன் கொடுத்தோம்னா நம்ம என்னதான் பார்க்கணும், டெல்டா என்ஆர்டி வச்சு பார்க்கலாம். இங்கே எது யூஸ் பண்ணுவோம், டெல்டா என் வச்சு தான் நம்ம பார்க்குறது. டெல்டா என் சேஞ்ச் இன் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ். ஸோ நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் தி ப்ராடக்ட் மைனஸ் நம்பர் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் த ரியாக்டர் நம்ம பார்க்கணும். ஸோ ஹியர் இங்கே change in delta n is equal to delta n is the number of moles of the product minus number of moles of the reagent. That should be of what, gases. Gas case that நம்ம எடுக்கணும். So product level இருக்கு, we are having the 2 minus reactant level இருக்கு 3 plus 1, that is equal to 4, that is equal to minus 2 நமக்கு வந்துருச்சு. நமக்கு என்ன வந்துருச்சு, minus 2 வந்துருச்சு. What about the delta n here? Delta n is equal to product side 1 இருக்கு and reactant side 1 தான் இருக்கு. ஆனா இது நம்ம எடுக்க வேண்டாம், எதனால solid தான், solidனால நம்ம எடுக்க வேண்டாம், delta n க்கு எடுக்க வேண்டாம். So delta n is equal to 1 minus 1, that is equal to 0. So இப்போவே உங்களுக்கு தெரிஞ்சது என்ன, எதுதான் நமக்கு ஆன்சர் வேணும். Yeah, Manisha, good. The second is our answer. Yeah, so third, PCl5 gives PCl3 plus Cl2. So நமக்கு என்ன வந்துருச்சு, we are having delta n is equal to product side எவ்வளவு இருக்கு, PCl3 இருக்கு, Cl2 இருக்கு. இப்போ ரெண்டு வந்துருச்சு, 2 minus 1, that is equal to positive 1. And here we are having delta n is equal to, இங்க கேஸ் இருக்கு, ஒரு மோல் கேஸ் தான் இருக்கு, and மீதி ரெண்டுமே சாலிட் தான், நீங்க எடுக்க வேண்டாம். அப்போ ப்ராடக்ட்ல இருக்கிறது மட்டும் எடுத்தா போதும், 1, that is equal to 1 வந்துச்சு, delta n is equal to 1 வந்துருச்சு. Now we are mentioning this. இல்ல ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன வரும், delta h is equal to delta u minus 2RT. அப்போ இது வந்து நம்ம என்ன பார்க்கிறது, சி இங்க டெல்டா n மைனஸ் 2 வந்துருச்சு இல்லையா. அப்போ டெல்டா n மைனஸ் வந்துருச்சுன்னா, லெஸ் தேன் 0 வந்துருச்சுன்னா, டெல்டா h is equal delta u minus 2RT. So here what we are looking, டெல்டா h னா எப்படி, டெல்டா u ல இருந்து ஏதாவது கம்மி பண்ணும்போது, டெல்டா h ல இருந்து டெல்டா h is equal to டெல்டா u ல இருந்து ஏதாவது கம்மி பண்ணும்போது தான் நமக்கு என்ன வரும், டெல்டா h வரும். ஸோ இங்கே யாருக்கு தான் அதிகம் வருது, யூக்கு தான் அதிகம் வருது. ஸோ ஹியர் வி கேன் மென்ஷன் டெல்டா h லெஸ் தென் டெல்டா u. ஸோ ஹியர் தே ஆர் ஈக்குவல் த டெல்டா h இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா u மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா, அண்ட் த வி காட் த ரிசல்ட், செகண்ட் இஸ் அவர் ஆன்சர். ஸோ இந்த ரிலேஷன் நமக்கு என்ன எதிர்பார்க்கலாம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் வி ஆர் ஹேவிங் the pKb of dimethyl amine and pKa of acetic acid are 3.27 and 4.77 respectively at T Kelvin. The correct option for the pH of dimethyl ammonium acetate solution, dimethyl, so they are good. So dimethyl ammonium acetate solution, it is about what, we are having a base, we are having a acid, both are weak and we are having pKb, we are having pKb. Direct equation ku podalam. So pH is equal to what, pH is equal to 7 plus half pKa minus pKb. So that is equal to 7 plus half. pKa எவ்வளோ, pKa is equal to 4.77. இல்லை 4.77 தான் நம்ம pKa, மைனஸ் என்ன வந்துருச்சு, 3.27 வந்துருச்சு. that is equal to 7 plus half into 1.5, that is equal to 7 plus 0.75. So option 2 is the answer. Very good, option 2 is the answer. Okay, yeah, good. Very good, very good. And next, we are having the solubility of a salt A2B in pure water will be, so KSP is equal to A2B into A2B is equal to 1.08 into 10 to the power minus 16 நமக்கு வந்துருச்சு. இவங்களோட solubility என்ன வரும். So they given the solubility product. So we have to find the relation between the KSP. So we have to find the relation between the KSP and எஸ் ரிலேஷன் நம்ம பார்க்கணும். அதுக்காக நம்ம இந்த இக்குவேஷன் எழுதி பார்க்கணும். இக்குவேஷன் எழுதி பார்க்கும்போது we will be getting what, a to b வந்து என்ன ஆகும், 2a plus plus b 2 minus ஆகும். ஸோ அவங்களோட KSP என்ன வந்துடும், KSP is equal to a plus கான்சன்ட்ரேஷனோட, it is about a plus கான்சன்ட்ரேஷனோட ஸ்கொயர் into b 2 minus. So what, how we are considering the KSP? So KSP is equal to, இங்க என்ன a plus இருக்கு, எவ்வளவு a plus இருக்கு, 2 a plus இருக்கு. So we can mention 2s the square into s. So KSP is equal to என்ன வந்துரும், KSP is equal to, we are having 4s cube. So s is equal to cube root of KSP by 4, cube root of KSP by 4. No, we got the relation. Now we are applying the values. Value நம்ம apply பண்றது simple தானே. So okay, so here எப்படி வரும், like s is equal to, we are having s is equal to, yeah, very good, 4s cube. So s is equal to
a little bit technology error. Okay, no, so இல்லை இந்த கெமிஸ்ட்ரி எல்லாம் வரும்போது இந்த மாதிரிலாம் இப்படி வந்துடும், அதெல்லாம் பிரச்சனை, நம்ம மைண்டும் அப்படி தான் இல்லையா, கன்ஃபியூஷன். ஓகே, நோ வரிஸ். ஸோ ஹியர் யா சௌந்தர்யா குட். ஸோ நமக்கு இங்கே பார்க்கலாம், லைக் வி ஆர் ஹேவிங் S is equal to cube root of, Manisha good, cube root of KSP எவ்வளோ 1.08 into 10 to the power minus 6 divided by 4. ஸோ இது நான் என்ன பண்ணுறேன்னா cube root of 108 into 10 to the power minus 6 இல்லை 16 தான், 10 to the power minus 18 இல்லையா, 1.08 108 மாற்றிட்டோம். ஸோ into 10 to the power minus 2 வந்துட்டோம், that is equal to divided by 4. So cube root of 108 divided by 4, that is equal to 27 into 10 to the power minus 8, that is equal to cube root of 27, we can mention 3 into 10 to the power minus 6 is our answer. Option 1 is the answer. Okay, and next we are moving into the another thing, like we are having given E0 electrode potential of Fe3 plus bar Fe is equal to minus 0.04 கொடுத்திருக்கு, and they are given. So whenever we are getting physical chemistry question, நம்ம என்ன பண்ணணும்னா you just mark the given thing, என்னெல்லாம் கொடுத்திருக்கு அது மார்க் பண்ணுங்க, அது பொறுத்தவரைக்கும் உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிடும். see electrode potential of Fe bar Fe3 plus bar Fe கொடுத்திருக்கு, Fe3 plus Fe ஆகும்போது அங்க இருக்கிற electrode potential minus 0.04 volt கொடுத்திருக்கு, and Fe2 plus Fe ஆகும்போது minus 0.44 கொடுத்திருக்கு. And the value of standard electrode potential நம்ம Fe3 plus வந்து Fe2 plus ஆகும்போது என்ன வரும் அதுதான் நம்ம பார்க்கணும். That is what we have to consider. Yeah. Okay. So we are discussing the major questions இல்லையா, அதனால தான். So here how we are approaching that we have to find. So here we are having the first equation, it is about what Fe3 plus bar Fe, the major questions and the concept we are discussing. So அதனால தான் நம்ம இம்பார்ட்டன்டான क्वेश्चंस எல்லாம் எடுத்திருக்கு. ஓகேவா, no need to worry. So we'll be having new concept, so wait for it. Okay, so here we are having Fe3 plus வந்து Fe ஆகும்போது, which means நமக்கு தெரியும் என்ன, Fe3 plus வந்து 3 எலக்ட்ரான் வாங்கி என்ன ஆயிடுச்சு, Fe ஆயிடுச்சு, அதுக்கு தேவையான E0 the electrode potential வந்து என்ன வந்துருச்சு, it is about electrode potential is equal to minus 0.04 வந்துருச்சு, and we are having what Fe2 plus 2 electron என்ன வரும், we will be getting what Fe, so அதுக்கு என்ன வரும், we will be having E0 is equal to E0 is equal to என்ன வந்துருச்சு, minus 0.44 volt வந்துருச்சு. இப்போ நமக்கு என்ன கண்டுபிடிக்கணும், நமக்கு Fe3 plus Fe2 plus ஆகிறது கண்டுபிடிக்கணும், which means Fe3 plus வந்து என்ன ஒரு எலக்ட்ரான் வாங்கி என்ன ஆகணும், Fe2 plus ஆகிறது கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும், இந்த ரியாக்ஷன் நீங்கள் என்ன கம்பேர் பண்ணுங்க. ஸோ திஸ் மைனஸ் இது பண்ணால் போதும் இல்லையா, அப்போ என்ன வரும், இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் மைனஸ் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் பண்ணால் நமக்கு என்ன வரும், Fe3 plus minus Fe2 plus 3 electron minus 2 electron, we will be getting what, 1 electron, that is equal to 0 வந்துரும், ஏன்னா Fe cancel ஆயிடும். So this will be getting what, Fe3 plus electron gives what, Fe2 plus வந்துரும். அப்போ நீங்க equation 1 minus equation 2 போனா போதும், அப்போ உங்களுக்கு வந்துரும் E0 என்ன வந்துரும். ஆனா இங்க நம்ம என்ன பார்க்கணும்னா, we have to consider the delta G நம்ம பார்க்கணும். We have to consider the delta G. Here we are having, சௌந்தர்யா எங்க பாருங்க, சௌந்தர்யா you mentioned about the second, so we are going to the result. பாருங்க ஃபைனல் ரிசல்ட் பாருங்க, எப்பவுமே நமக்கு கன்ஃபியூஸ் வருது ஒரு பார்ட் தான், அதனால தான் இங்க சொல்றது. ஓகேவா, so delta G is equal to, we know that delta G naught is equal to minus NF E naught. E naught electrode, E naught cell இது வேணும் பண்ணலாம். So minus delta G1 எடுக்கிற, delta G1 is equal to எவ்வளோ எலக்ட்ரான், என்னன்னா number of electron இல்லையா, எவ்வளோ எலக்ட்ரான் minus 3 into F into minus 0.04 வந்துருச்சு. What is delta G2? Delta G2 is equal to எவ்வளோ எலக்ட்ரான் அங்கே 2 electron into F minus 0.44 வந்துருச்சு. நமக்கு என்ன வரும், delta G3 வந்துருச்சு. G3 is equal to minus 1 into F into E naught. அப்போ இதுதான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். அப்போ G3 னா என்ன, G1 minus G2. G3 னா என்ன, G1 minus G2. அது நம்ம பண்றது, that we have to do. So delta G3 is equal to delta G1 minus delta G2.
delta G1 எவ்வளோ minus 3 into F into minus 0.04 தான் வந்துருச்சு minus of minus 2 into F into minus 0.44 that is equal to எவ்வளோ வந்து minus 3 into minus 0.4 that is equal to minus so plus side minus into minus plus ஆயிடுச்சு 0.12 F வந்துருச்சு then minus of minus into minus plus ஆயிடுச்சு so minus 0.88 வந்துருச்சு that is equal to minus 0.76 தான் நமக்கு வந்துருச்சு யாராவது delta G3 நமக்கு delta G3 எல்லாம் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது என்ன E0 of the that what so minus 1 into F into E naught is equal to என்ன வரும் minus 0.76 F so that is E naught is equal to what minus 0.76 F divided by minus 1 into F so we will be getting what plus 0.76 so the answer is what option 4 is the answer okay va option 4 is the answer option 4 is our answer got it because we are having a similar ion so ion da enna varudhu electron exchanges adanaala namal delta G use பண்றது got it yeah next the specific conductance of 0.1 molar NaCl is 1.06 into 10 to the power minus 2 ohm inverse second centimeter inverse its molar conductance we have to find the lambda m நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் lambda m கண்டுபிடிக்கணும் how to find the lambda m is equal to 1000 kappa divided by what molarity molar conductance easy 1000 kappa divided by m so 1000 into what is kappa kappa is the specific conductance அவங்க கொடுத்திருக்கு k is equal to 1.06 into 10 to the power minus 2 so 1.06 into 10 to the power minus 2 divided by 0.1 that is equal to we will be getting what we will be getting the so 1000 into 1.06 into 10 to the power minus 2 into 10 that we will be getting what 1.06 into 10 to the power square that நமக்கு answer just by calculating we will be getting the corresponding answer okay okay புரிஞ்சுதா got it whether you are getting it yeah okay so next consider the first order gas phase reaction A gives B plus C if 10 atom is the initial pressure of the A and 12 atom is the total pressure after 20 minutes the rate constant of this reaction so first order reaction கொடுத்திருக்கு they given the first order reaction one we'll see many okay we'll see so நம்ம எங்கெல்லாம் மிஸ்டேக் பண்றது நம்ம பார்க்கணும் எங்க மிஸ்டேக் பண்றது நம்ம பார்க்கணும் so நம்ம எப்பவுமே எதிர்பார்க்குற மாதிரி வருது இல்ல so இங்க தான் நம்ம ட்ரிக்கி வருது so how we are approaching the question அதுதான் இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேவா so no worries we are going to prove it okay நம்ம அத எதிர்பார்க்குறது நம்ம என்ன இதெல்லாம் கரெக்ட்டா பண்ணதா போறது ஓகேவா consider a first order gas phase reaction நமக்கு இருக்கு இங்க பாருங்க என்ன A gives B plus C அங்க என்ன சொல்லிருக்கு if 10 atm is the initial pressure initial starting la T is equal to 0 starting யார் மட்டும் தான் இருக்கு reactant மட்டும் தான் இருக்கும் so reactant மட்டும் இருக்கும்போது நமக்கு என்ன மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் we will be having what 10 atm pressure தான் இருக்கு அப்ப உங்க என்ன 0 தான் and when the T is equal to 20 minutes ல என்ன வந்துரும் in 20 minutes some of the molecules will be eliminated இல்லையா கொஞ்சம் போயிருச்சு எவ்வளவு போகுது x போகும் we can take it as what x so like 10 minus x அப்ப x போயிடுச்சுனா b எவ்வளவு ஃபார்ம் ஆகும் x ஃபார்ம் ஆகும் c எவ்வளவு ஃபார்ம் ஆகும் x ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு so what is the total pressure at t is equal to 20 so p total is equal to 10 minus x plus x that is equal to 10 plus x so p total after 20 minutes எவ்வளவு 12 so 12 is equal to 10 plus x is equal to 12 minus 10 that is equal to 2 வந்துருச்சு so நமக்கு என்ன first order gas phase reaction பார்க்கணும் அவங்களோட rate constant பார்க்கணும் so we know the rate equation so k is equal to 2.303 by t log initial concentration divided by final concentration of the reactant okay va so நமக்கு என்ன வந்துருச்சு so 2.303 divided by 20 time 20 தானே yeah so 2.3 divided by 20 option எங்க இருக்கு பாருங்க 2 இருக்கு 4 இருக்கு வேற எதுவும் இல்ல okay then next we are having into log initial concentration எவ்வளவு 10 final concentration எவ்வளவு 8 எதனால initial the final concentration of the reactant 10 minus x is equal to 10 minus 2 is equal to 8 இதா வந்துருச்சு that is how we are getting it okay va got it very good option 4 is the answer very good guys good going
Okay va? And next, in a zero order reaction, for every 10 degree rise of temperature, the rate is doubled. The rate is what? Doubled. Appadina, if the temperature is increased from 10 degree to the 100 degree Celsius, the rate of the reaction will become what? So this is the question for you. You have to mention the answer. So it is a simple one. How we are approaching? It is an easy. எப்படி approach பண்ண நான் சொல்றேன். நீங்க இதுல ஆன்சர் என்ன வரும் நீங்க சொல்லணும். ஓகேவா? So here we are having 10. அப்போ ஒவ்வொரு 10 டிகிரி ரைஸுக்கும் ரைட் டபுள் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் சொல்றது. ஸோ இங்கே என்ன சொல்றது? 10 டிகிரிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறது. 10 டிகிரிலேருந்து என்ன ஆயிடுச்சு? 20 ஆயிடுச்சு, தென் 30 ஆயிடுச்சு, தென் 40 ஆயிடுச்சு, தென் 50 ஆயிடுச்சு, தென் 60 ஆயிடுச்சு, தென் 70 ஆயிடுச்சு, தென் 80 ஆயிடுச்சு, தென் 90 ஆயிடுச்சு, தென் 100 ஆயிடுச்சு. ஸோ ஒவ்வொரு வாட்டி 10 டிகிரி ஆட் ஆகும்போதும் ஒவ்வொரு வாட்டி 10 டிகிரி ரைஸ் ஆகும்போது என்ன ஆகும்? டபுள் ஆகுறது. ஸோ இது வச்சு என்ன ஆன்சர் வரும்? யூ ஜஸ்ட் நீட் டு மென்ஷன் in the comment. We will do it. ஓகேவா? And among the following, the planar species is கொடுத்ததுல planar species யாருன்னு கேட்டிருக்கு. So one of the நம்ம எதிர்பார்க்குற ஒரு கொஸ்டின் தான் என்ன? We have to find the structure இல்லைன்னா ஷேப் கண்டுபிடிக்கிறது. So among the following planar species, so planar species வருது. Here we are having SF4 பார்க்கலாம். எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்? நீங்க என்ன SF4ல சென்ட்ரல் ஆட்டம் யாரு? சல்ஃபர் தான். சல்ஃபரோட ஆப்ஷன் 3 வேணுமா? ஒரு வாட்டி கூட பாரு. ஒரு வாட்டி 10 டிகிரில 2 2 2 2 2 எவ்வளவு வாட்டி நீங்க ட்வைஸ் பண்ணணும்? எவ்வளவு வாட்டி நீங்க டபுள் பண்ணணும் பாருங்க. 2 raised to n. Just try it. Okay, no need to worry. Okay, so yes, sulfur சென்ட்ரல் ஆட்டம் யாரு? So central atom யாரு? சல்ஃபர் தான். சல்ஃபரோட குரூப் ஏது? 16th குரூப். 16th குரூப்னா எவ்வளவு எலக்ட்ரான் வெளியில இருக்கும்? 6 எலக்ட்ரான் இருக்கும். அப்ப 6 எலக்ட்ரான் நாங்க மார்க் பண்ணிட்டோம். 6 எலக்ட்ரான் மார்க் பண்ணிட்டோம். அதுல ஒவ்வொரு எலக்ட்ரானும் ஃப்ளூரின் இருக்குது. எவ்வளவு ஃப்ளூரினுக்கு அந்த மாதிரி? 4 ஃப்ளூரின் நமக்கு இருக்கு. we are having 4 fluorine 1 lone pair. So எவ்வளவு bond pair இருக்கு? we are having, how to find the plane? We have to find the number of atoms attached plus number of lone pair, or we can mention number of bond pair plus number of lone pair. பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களோட ஷேப்பு, ஜியோமெட்ரிஸ், ஹைபிரிடைசேஷன் எல்லாமே நமக்கு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ நம்பர் ஆஃப் பாண்ட் பேர் ப்ளஸ் நம்பர் ஆஃப் லான் பேர் வி ஆர் ஃபைண்டிங் இல்லையா? நம்பர் ஆஃப் பாண்ட் பேர் எவ்வளோ? இங்கே எவ்வளோ பாண்ட் பேர் வந்துச்சு? 4 பாண்ட் வந்துருச்சு. 4 ஆட்டம்ஸ் அட்டாச் பண்ணியிருக்கு. 4 + 1. ஸோ இஃப் யூ ஆர் ஹேவிங் த டோட்டல் வேல்யூ, பாண்ட் பேரும் லான் பேரும் சேர்ந்து 2 வந்துருச்சுன்னா இட் இஸ் வாட்? SP. 3 வந்துருச்சுன்னா இட் இஸ் வாட்? SP2. 4 வந்துருச்சுன்னா இட் இஸ் SP3. 5 வந்துருச்சுன்னா இட் இஸ் SP3D. 6 வந்துருச்சுன்னா SP3D2. ஸோ எந்த மோலிகுலுக்கு வேணாலும் நமக்கு என்ன ஈஸியாக மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம். அப்துல் ஹமீத் வில் சி. ஓகேவா? வெரி குட். ஸோ முன்னாடி இருக்கிறது என்ன ஆன்சர் பண்ணுறது? ஓகே, கரெக்ட் தான். 5 1 2 டைம்ஸ். வெரி குட், வெரி குட், வெரி குட் கைஸ். கீப் கோயிங், கீப் கோயிங், கீப் கமெண்டிங். ஓகேவா? நீங்கள் வரி பண்ண வேண்டாம். we are going to make it. So we are going to crack this NEET. Okay, so 4 + 1 நமக்கு வந்துருச்சு. Then next we are having BRFI. So இவங்களோட ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம SF4 பார்க்குறது இல்லையா? SF4 4 + 1 வந்துருச்சு. 4 + வந்துருச்சுன்னா 5 வந்துருச்சு. 5 வந்துன்னா ஹைபிரிடைசேஷன் வரும், SP3D வரும். இப்போ ஹைபிரிடைசேஷன் ஓகே. நமக்கு என்ன பிளானாரிட்டி பார்க்கணும்? இவங்களோட ஷேப் என்ன வரும்? 5 ஆளுங்க வந்ததுனால தே ஆர் கெட்டிங் வாட்? ட்ரையாகனல் பிரமிடல், ட்ரையாகனல் பை பிரமிடல் வரும் இல்லையா? 5 ஆளுங்க வந்துருச்சுன்னா இந்த மாதிரி ஷேப் தான் வரும். அதில் ஒரு ஆள் மட்டும் லான் பேர் வந்துருச்சு. ஸோ அவங்களோட ஷேப் என்ன வந்துடும்? த ஷேப் வி ஆர் ஹேவிங் seesaw shape. என்ன வரும்? seesaw shape வரும். We'll be getting the seesaw shape. So the trick to find this thing is in our videos. The various teachers are doing the several videos. So you have to watch. You will be getting how to get the structure and shape very easily. So இங்க நமக்கு direct answer க்கு போகலாம். What is the, who is having the planar species? So the answer will be XeF4. நம்ம பார்க்கிறது எப்படின்னா xenon central atom 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ஆளுங்க இருக்குல்ல, 8 எலக்ட்ரான் வெளியில இருக்கும். பிகாஸ் xenon is the 18th group. 8 ஆளுங்க வெளியில இருக்கும். அதுல 4 ஆளுங்க என்ன வந்துருச்சு? ஃப்ளோரின் வந்துருச்சு. ஸோ எவ்வளோ வந்துருச்சு? 4 பாண்ட் பேரும் வந்துச்சு, 2 லான் பேரும் வந்துச்சு. ஓகே, ஸோ ஹியர் we are expecting what a square bipyramidal. ஆனால் 2 லான் பேர் இருக்கிறதுனால we got square planar. Option 3 is our answer. Option 3 is our answer. ஓகேவா? Easy one. Easy one, right? Yeah. Next, which one of the following electrolytes has the same value of Hanov factor I
as that of Na2SO4. Simple one. So நம்ம Na2SO4 இருக்குது. It will undergo dissociation to what? Na2 plus, yeah, Na2 plus ஆ 2Na plus ஆ. Okay, we know that sodium is in the plus. So 2 Na plus இருக்கும் plus SO4 2 minus இருக்கும். Total எவ்வளவு ஆளுங்க இருக்கு? 3 ஆளுங்க. 3 ions மாறுது. அப்ப நீங்க என்ன பார்க்கணும்? இங்க 3 ions மாறுறது யாரு நம்ம பார்த்தா போதும். First we are having what? Urea dissociation நடக்காது. அவங்க dissolving தான் நடக்கும். So here we can take what? 1. அவங்களோட வேல்யூ என்ன எடுக்கலாம்? 1 எடுக்கலாம். We can take 1. Second one பாருங்க. This is a coordination compound. இங்க நமக்கு என்ன இருக்கு? 1 minute. Yeah, we got it. So we are discussing about the Van Hoff factor. அப்ப Van Hoff factorல என்ன எவ்வளவு அயன்ஸ் இருக்கு நம்ம பார்த்த போதும். So செகண்ட்ல கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட் தான். கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட் ஸ்பெஷாலிட்டி நமக்கு தெரியும். கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர் அவங்க உள்ள இருக்கிறவங்க மறுபடியும் டிசோசியேட் ஆகுது. அவங்க தனியா இருக்கும். So இவங்க என்ன தனியா வந்துருச்சு. We got what? இங்க இருந்து ஒண்ணும் இங்க டோட்டல் 3 குளோரினுக்கு டோட்டல் நமக்கு என்ன வந்துருச்சு? 4 அயான்ஸ் செப்பரேட் ஆகும். இங்க என்ன இருக்கும்? ஒரு Ag ஒரு NO3 மைனஸ் இங்க நமக்கு எவ்வளவு வரும்? 2 வரும். இங்க 1 வந்துருச்சு. இங்க எவ்வளவு வரும்? இந்த கோஆர்டினேஷன் ஸ்பியர் 1 then 2 குளோரின் சேர்த்து 3 வந்துருச்சு. ஆப்ஷன் 4 is the answer. ஆமா சஞ்சீவ், it is correct. No worries. Sanjeev, good. Keep going guys, keep working. Very good. Fourth is the answer. Okay, so these are the things like physical chemistry நம்ம எதிர்பார்க்க வேண்டிய ஒரு கொஞ்சம் questions தான். Okay, so no need to worry about it. Just try more. So when you are doing the questions, mark the things. ஒவ்வொரு பாயிண்ட் மார்க் பண்ணி ஒவ்வொரு வேல்யூஸ் மார்க் பண்ணி the unit கூட செக் பண்ணா நமக்கு வந்துரும். Next we are moving to the basic ideas in the organic reactions. So organic reactions இல்ல organic chemistryல basic idea என்னலாம் இருக்கு. So everyone is feeling like நமக்கு என்ன வரும்? So இது என்ன kind of reaction? ஒரு nucleophilic reaction வருமா? nucleophilic addition வருமா? free radical reaction வருமா? இந்த மாதிரி டவுட் எல்லாம் நமக்கு இருக்கும். So இது first அந்த basic idea பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம பார்க்கலாம். Then மேஜர் ரியாக்ஷன் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம என்னெல்லாம் வருதுக்குண்டு the named reaction பொறுத்த வரைக்கும் என்னெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் நம்ம படிக்கணும். Then we will be doing some qualitative and quantitative analysis. Okay, good evening all. So how the things are going on? How is your studies going on? Doing good, right? We are going to make it yes. Okay, so basic ideas. So consider we are talking about an alkane. So alkane இருக்கிறது வெச்சுக்கோங்க. We are having the alkane. Alkane we know it is having carbon single bond இருக்கிறவங்க தான். So carbon single bond it is a what saturated compound நமக்கு தெரியும். சங்க ரியாக்ஷன் நடத்துறதெல்லாம் நமக்கு என்ன கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். So அதனால we need what some energy. Like if you are having an alkane it is undergoing free radical substitution. If it is having what? Free radical substitution. Yeah, you can ask the question. Good evening. Free radical substitution. So free radical substitution நமக்கு வந்துருச்சு. So remember whenever we are having the free radical reaction how we are determining it is a free radical reaction. அப்போ question தரும்போது some reaction கொடுத்துட்டு அதுல எப்படி free radical reaction கண்டுபிடிக்கணும்? It is about you just need to get a help from where? Helper. என்ன? H for heat, E for electrolysis, L for light and P for peroxide. These are the 4 conditions we are having the free radical reaction. So heat vanda, electrolysis vanda, light vanda, இதெல்லாம் என்ன நமக்கு ஒரு free radical reaction. We know that halogenation in the presence of light, free radical reaction, heating, இல்லையா boiling toluene வச்சு பண்றது, boiling toluene benzyl halide உருவாக்குறது, that is also free radical reaction. sp3 carbon நடக்கிறது, electrolysis cold bay electrolysis, it is what free radical reaction. And peroxide வச்சிட்டு anti Markovnikov rule, anti Markovnikov is a free radical addition reaction. Sanjeev, it is already there. Electrochemical series you are having already a video is there. It's a beautiful video, you can see it in the shots. Okay va? So no need to worry about it, just go with it. We are going to make it, yeah. Okay, so why you need to study the electrochemistry? It is about the understanding what the strong field ligand and the weak field ligand, the order of the strong field ligand and the weak field ligand.
So simple நமக்கு ஒரு நாலு different molecule கொடுத்தா கூட நமக்கு ஈஸியா கண்டுபிடிச்சல. It is about you just remember about the SOX and you just remember about the CN. அப்படினா SOX னா சல்ஃபர், ஆக்சிஜன், ஹாலஜன் லிங்கேஜ் வரும்போது அவங்க ஒரு வீக் ஃபீல்ட் ஆகவும், கார்பன் நைட்ரஜன் லிங்கேஜ் வரும். கார்பன் நைட்ரஜன்ல தான் லிங்கேஜ் இருந்தா they will be acting as a word ஒரு strong field ligand ஆகும். இது வச்சு நமக்கு பேசிக் பண்ணிக்கலாம். And the best order you can see in our shorts video, it is there. You just go and watch. Okay, after this class. Okay, and next, so alkane, the free radical substitution reaction. Next we are having what? Alkene or the alkyne, double bonded alkene or the alkyne. So alkene alkane எந்த மாதிரி ரியாக்ஷன் நடக்கும்னா, it is about they are undergoing what? Electrophilic addition reaction. They are undergoing what? Electrophilic addition reaction. அப்ப electrophilic addition, what is an electrophile? எலக்ட்ரான்னா எலக்ட்ரான் இல்லாதவங்க, அங்க எங்க தான் போகும்? எலக்ட்ரான் ரிச்சான இடத்துக்கு தான் போகும். So alkene என்ன? டபுள் பாண்ட் இருக்கு இல்லையா? alkane ட்ரிபிள் பாண்ட் இருக்கு. அப்ப டபுள் பாண்டும் ட்ரிபிள் பாண்டும் எங்க உருவாகும்னா, if you are having a plane, இந்த பிளேனுக்கு மேலேயும் கீழே தான் நிறைய எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும். அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் அங்கே சும்மா தான் இருக்கும். So இந்த எலக்ட்ரான் யாருக்கு வரலாம்? ஒரு எலக்ட்ரோஃபைல் வந்து attack ஆகலாம். So that's why we are getting the electrophilic addition in the alkene or the alkane. Alkene நமக்கு என்ன மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம்? Electrophilic addition reaction. Electrophilic addition, a direct one. Okay ba? So no need to worry. And next we are having what? Benzene. But benzene இந்த மாதிரி தான். benzene என்ன இருக்கு? We are having the electron density நமக்கு எங்க இருக்கு? அங்க எலக்ட்ரான் சுத்திக்கிட்டே இருக்குது. electron density இருக்கு, more electron இருக்கு அங்க. electron இருக்குதுனால we are expecting electrophilic addition. But if you are having the benzene, it is undergoing electrophilic substitution reaction. It is about the electrophilic substitution reaction. அப்போ ஆல்கீன்ல டபுள் பாண்ட் இருக்கு, பென்சீன்ல டபுள் பாண்ட் இருக்கு. அப்போ எதனால பென்சீன்ல சப்ஸ்டிடியூஷன் வந்துருச்சு, எதனால ஆல்கீன்ல எலக்ட்ரோஃபிலிக் அடிஷன் வந்துருச்சு? Because benzene is having what? It doesn't have pure double bond. Benzene pure double bond. It is the statement from the NCERT. And benzene doesn't have the pure double bond. It is having the bond order 1.2 due to resonance. Resonance பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுக்கு என்ன pure double bond அங்க இல்ல, electrophilic substitution வந்துச்சு. Very good, electrophilic substitution reaction. And we can go with many other things like if you are moving with the alcohol, and if you are moving with the ether, and if you are moving with the acid substitutes like acid derivatives like amides இந்த மாதிரி, then amines எல்லாம் வந்துருச்சு, அவங்க nucleophilic substitution தான். And important thing we have to know, it is about what? If you are having the carbonyl, which means aldehyde or ketone, if you are having partial double bond, partial double bond with a pure double bond present illa, very good, it's okay. So RCHO நமக்கு வந்துருச்சு, carbonyl compound. So carbonyl compound வரும்போது it will undergo what? Nucleophilic addition reaction. Nucleophilic addition reaction. இங்க தான் நம்ம ஒரு திங் படிக்கிறது உண்டு. அப்ப RC டபுள் பாண்ட் வந்துருச்சுனா RCOH, இங்க கார்பனுக்கு பாசிட்டிவ் வந்துருச்சு, ஆக்சிஜனுக்கு நெகட்டிவ் வந்துருச்சு. RC டபுள் பாண்ட் OH. So here இங்க யாருக்கு வரலாம்? ஒரு நியூக்ளியோஃபைலுக்கு இங்க வந்து அட்டாக் ஆகலாம். இங்க யாருக்கு வரலாம்? ஒரு எலக்ட்ரோஃபைலுக்கு வரலாம். அப்ப ரெண்டுமே structure of atom கொண்ட வீடியோ இருக்கு. The simple video is also there. ஓகேவா? ஸோ நியூக்ளியோஃபைல் வந்து அட்டாக் ஆகலாம், எலக்ட்ரோஃபைலும் வந்து அட்டாக் ஆகலாம். அப்போ ரெண்டு இடத்துலையுமே வரலாம் இல்லையா? நியூக்ளியோஃபைலுக்கு வரலாம், எலக்ட்ரோஃபைலுக்கு வரலாம். ஆனால் நம்ம சொன்னது என்ன? ஒரு நியூக்ளியோஃபிலிக் அடிஷன் சொன்னேன். எதனாலனா நியூக்ளியோஃபைலும் எலக்ட்ரோஃபைலும் வரும்போது the nucleophile addition is the slowest step. We know that slowest step is the rate determining step. That's why it is mentioned nucleophilic addition reaction. So we can mention nucleophilic addition. This is what? This is the slowest step. Slowest step. Kevin, wait. So we will be, if we are having the time, we will be definitely explaining the resonance. Okay, already it is there in our channel. So we are focusing the other than what we did. Okay, already பண்ணது விட வேற நம்ம ட்ரை பண்ணது. If you are having the time, definitely we will be doing. Link we will be provided. No worries. Okay, after this class you will be getting it. Okay, so carbonyl நம்ம எதிர்பார்க்குற ஒரு क्वेश्चन தான் என்ன? Carbonyl nucleophilic addition electrophilic addition, it is the nucleophilic. எதனால? Nucleophilic addition the slowest step. அதனால தான் நம்ம சொல்றது. Okay, when we move to the important organic reactions. So here what is the product we are getting?
what we are having an alcohol. நமக்கு என்ன இருக்கு? ஒரு alcohol இருக்கு. இந்த alcoholக்கு நம்ம concentrated sulfuric acid add பண்றது. You can't find it, definitely you will be getting it. Okay, no worries. Now just look at here. Okay, இது நம்ம பாருங்க, இது வச்சிருங்க, இது முடிச்சிட்டு நமக்கு பார்த்துக்கலாம். ஓகேவா? we are having the small time. இந்த small time கொஞ்சம் நமக்கு அதிகமாக பார்க்கணும். You have to wait. ஓகேவா? Are you ready to wait? Ready to wait? Okay, it is about என்ன நம்ம ஒரு பேஷன்ஸ் வேணும். பேஷன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம அது டெவலப் பண்ணுறோம். By step we are developing. Okay, yeah, here how the reaction takes place. See, and what is the product? And here we are having a question. Yeah, one we got. Soundra, you got the one right? See, one you got it. We'll find whether it is happening or not. It is an important reaction. They are asking in நம்ம nearer the போன team then இனி வர போறதுல நம்ம இந்த மாதிரி क्वेश्चन எதிர்பார்க்கலாம். So here எப்படி நடக்கும்னா, here we are having the CH2 ஒரு ஆல்கஹால் நமக்கு இருக்கு. இந்த ஆல்கஹாலுக்கு நம்ம concentrated sulfuric acid add பண்ணும்போது எங்க என்ன H+ இருக்கும். H+ எங்க போய் அட்டாக் ஆகும்? It will be attacking the lone pair in the oxygen. So next we are having CH2OH. H வந்துருச்சு. இங்க lone pair இருக்கு. ஆனா இந்த அவங்க ஒரு H வாங்குறதுனால அவங்களுக்கு என்ன பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்துருது. Oxygen is electronegative இல்லையா? So what is the name of this compound? இதுக்கு ஒரு ஜெனரல் என்ன? This is an alcohol. This is an alcohol. And this is what? Protonated alcohol. Protonated alcohol. This is what? Protonated alcohol. Important part. So என்ன இம்பார்ட்டன்ட்னா, alcohol can act as both electrophile and nucleophile. எப்படி nucleophile ஆகும்னா, இந்த bond break ஆகும்போது. இந்த bond break ஆகும்போது என்ன வரும்? We will be getting the RO minus alkoxide வரும். It will act as a what? A nucleophile. Minus வந்தா nucleophile. And if it is a protonated alcohol, protonated alcohol இங்க பாருங்க, இங்க என்ன சார்ஜ் இருக்கு? பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கு. If it is a protonated alcohol, it will act as an electrophile. This is an important point, guys. Okay, so எப்போ alcohol ஒரு electrophile act ஆகும்? If it is a protonated, if it is in the protonated state. Okay, good, very good. So what happens? இங்க oxygen என்ன பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வாங்குது, oxygen electronegative பிடிக்காது, அவங்க என்ன பக்கத்துல இருக்கிற எலக்ட்ரான் இழுத்துரும். So இங்க இந்த எலக்ட்ரான் என்ன இங்க போயிட்டு we are getting the intermediate CH2 plus என்ன வந்துருச்சு? கார்போகேட்டையான் வந்துருச்சு. So here the case occurs எப்படின்னா, this is what we are having a primary carbocation தான் இருக்கு. அப்போ நம்ம என்ன பார்க்கணும்? Is there any idea for the stability? So we got what? Yeah, 2, very good. கார்போகேட்டையான் எழுதும்போது தான் 2 வந்துருச்சு இல்லையா? நம்ம பண்ற மிஸ்டேக் தான். என்ன தெரியுமா? क्वेश्चन பார்த்து யா நேர ஆப்ஷன் பார்த்து யா ஓகே டன் we got it. நம்ம எழுதாகும்போது தான் நமக்கு என்ன தப்பான ஆன்சர் வந்துரும். இங்க நமக்கு பார்த்துக்கலாம், CH2 நமக்கு கார்போகேட்டையான் வந்துச்சு. இந்த கேட்டையான் வந்து என்ன? பிரைமரி தான். அண்ட் பக்கத்தில் இருக்கிற கார்பன் பாருங்க, இதுல என்ன? ஒரு கார்பன், 2 கார்பன், 3 கார்பன். இட் இஸ் a tertiary part. இதுல இன்னொரு ஹைட்ரஜன் மிச்சம் இருக்கு. So what happens? They will adjust. கொடுடா ஏதாவது கொடுத்து என்ன ஆகும்? ஸோ ஹைட்ரஜன் வந்து இங்கே ஷிஃப்ட் ஆகும். திஸ் இஸ் வாட் வி கால் அஸ் அன் 1,2 hydride shift. This is one of the hot topic this year. This is a rearrangement reaction. So 1,2 hydride shift. 1,2 hydride shift. Okay, second option. Very good, very good. So நமக்கு என்ன வரும்? We are getting a positive charge developed in this carbon and another hydrogen is removed. இங்க இருந்து H+ போயிடும். So hence we will be getting what? CH3. Option 2 is the answer. Option 2 is the answer. How is it, guys? Easy, right? So நம்ம இங்க தான் நம்ம எதிர்பார்க்கணும். Okay, so no need to worry. So just look at the previous year question. Previous year question that so எப்படி கேட்டிருக்கு பாருங்க. So this is also having the என்ன வருது? இங்க என்னது வருது நமக்கு பார்க்கலாம். இங்க கொடுத்த ஒரு ஆல்கஹால் நமக்கு இருக்கு. ஆல்கஹாலுக்கு HBr ஆட் பண்ணோம். அப்ப ஆல்கஹாலுக்கு HBr எப்படி ஒரு ரியாக்ஷன் இருக்கும்? HBr H+ கொடுத்திரும். HBr is also an acid. Yeah, so we can mention about what? H+ இங்க கொடுக்கும். H+ இங்க கொடுக்கும்போது just check here CH3 CH3 CHOH என்ன வந்துருச்சு? Here we are having CH3. H+ கொடுக்கும்போது இங்க என்ன வந்துருச்சு? We are getting the protonated alcohol. Then protonated alcohol இருந்து என்ன வரும்? இங்க இருந்த water molecule eliminate ஆகும். Water molecule eliminate we are getting the carbocation. இந்த carbocation என்ன? Secondary carbocation. பக்கத்துல என்ன இருக்கு?
பக்கத்தில் என்ன இருக்குது, டெர்ஷரி இருக்குது. அப்போ இங்கே என்ன வரும், இந்த ஹைட்ரஜன் இங்கே ஷிஃப்ட் ஆகலாம். வெரி குட் ஜெஃபினா. ஸோ இட் இஸ் அபவுட் ஃபோர்த் ஒன். இங்கே இந்த ஹைட்ரைட் ஷிஃப்ட் நடக்கும். 1 to ஹைட்ரைட் ஷிஃப்ட் நடந்து we are getting 1 to ஹைட்ரைட் ஷிஃப்ட் நடந்து நமக்கு என்ன கிடைக்கும், CH3 CH3 வந்துருச்சு. CH2 CH3. ஓகேவா? So here we are getting with the cation. Single tertiary carbocation form ஆயிடுச்சு. This is the secondary cation. This is the tertiary cation. Who is more stable? Tertiary cation is more stable. Hence we are getting what in the Br எங்க வந்துரும், Br minus will be attacking here. So the product will be option 4 is the answer. Option 4 is the answer. So let me give you one question. So you have to find the product and product கண்டுபிடிச்சு அதோட IUPAC name நீங்க என்ன கமெண்ட்ல போடணும். After this session முடிஞ்சு நீங்க போடணும். So I'll be checking you who all are giving the answer correctly. So CH3 C CH3 H single bond CH double bond CH2. This is undergoing reaction with HCl. What is the major product formed? What is the major product formed? So you know that it is a Markovnikov rule. Markovnikov rule பொறுத்த வரைக்கும் தான். So Markovnikov rule ஆல்கீனுக்கு நீங்க என்ன ஒரு H plus ஆட் பண்ணிடும். அப்போ உங்களுக்கு கிடைக்கிறது என்ன, கார்போகேட்டையான் தான். மார்கோனிகோஃபில் உங்களுக்கு கிடைக்கிற இன்டர்மீடியட் கார்போகேட்டையான் தான். ஸோ whenever you are getting the கார்போகேட்டையான் just check for the stability. ஸ்டெபிலிட்டி நீங்கள் அங்கே பார்த்து தாகணும். இங்கே கிடைக்கிற ப்ராடக்ட் என்ன வரும், நீங்கள் என்ன கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஆஃப்டர் தி செஷன். ஓகேவா? வெரி குட். நோ வரிஸ். If you are getting that, no need to worry. We will be having more videos. We will be having another session also coming. Okay. And next, in the intermediate in Reamer-Tiemann reaction. Reamer-Tiemann reaction is intermediate. If they are asking the Reamer-Tiemann reaction, this will be the most important question they are having. Reamer-Tiemann reaction பொறுத்த வரைக்கும். So Reamer-Tiemann reaction பொறுத்த வரைக்கும் என்ன வரலாம்? It is the formation of what the salicyl aldehyde நம்ம சொல்லுவோம். ஓகேவா? இவங்களோட இன்டர்மீடியட் என்ன? ஸோ அங்கே நம்ம யூஸ் பண்ணுற ரியேஜன் வந்து என்ன? இட் இஸ் அபவுட் குளோரோஃபார்ம் in the presence of a base. ஒரு KOH or NaOH, whatever it is, KOH நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கோ வச்சுக்கோங்க. Here they are forming the dichlorocarbene. They are forming what? Dichlorocarbene. The carbene is the intermediate there. என்னது? Carbene is the intermediate. Dichlorocarbene. So the dichlorocarbene, carbene is the intermediate. So carbene is an electrophile. It is a what? Electrophile. Carbene electrophile, nucleophile, it is electrophile. Why? Electrophile na electron deficient தானே. இங்கே பாருங்க, இந்த கார்பனுக்கு வெளியில் 2 4 6 தான் வந்துச்சு, which means 8 விட கம்மி. So they are electron deficient. That's why they are what? An electrophile. ஓகேவா? No worries. Good going guys. And the haloform reaction is not given by. Haloform reaction யார் தராது? யார் தான் உங்களுக்கு haloform reaction தராது நமக்கு பார்க்கணும். So who is not giving the haloform reaction? So here how the reaction, what is the haloform reaction? Haloform reaction is happening. See, I forgot to say one thing. If it is Reamer-Tiemann reaction, also if it is a carbylamine reaction. Reamer-Tiemann reaction இல்ல carbylamine reaction வந்தாலும் it is what? The carbene is the intermediate. Carbene is the intermediate guys. Okay, because carbylamine reaction layum idhiley namukku use pandrathu enna, we are using the chloroform in the presence of a base. So haloform reaction it is, we have to use sodium hydroxide in the presence of halogen. So நம்ம majority எதை யூஸ் பண்ணுவோம்? iodine யூஸ் பண்ணுவோம், iodine தான் யூஸ் பண்ணுவோம். So NaOH bar I2, this is what we call as an iodoform. Or they will be giving what? NaOI கூட தரலாம், அவங்க NaOI கூட தரலாம். It is a kind of oxidation reaction. It is a what? Or oxidation reaction da. It is an oxidation reaction. So இங்க ஒரு condition இருக்கு. The condition is about CO bond க்கு பக்கத்துல CH3 வேணும். என்ன வேணும்? 2-chloro 2-methyl butane is the answer. Soundari no worries. Okay. So I know you are going to find the answer. உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைக்குன்னு எனக்கு தெரியும். ஆனா இதுல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணா அதுக்கு அப்புறம் நமக்கு பார்த்துக்கலாம். ஓகேவா? you are so much hurry to இல்லையா, நிறைய வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்கு நீட் எக்ஸாம். இன்னைக்கு பேப்பர் கிடைச்சா இன்னைக்கு நான் ஃபுல் மார்க் வாங்கிடுவேன் அந்த மாதிரியா? ஸோ நோ வரிஸ். ஓகே. ஸோ ஹியர் COCH3 நமக்கு வந்துருச்சு. COCH3 நமக்கு வந்துருச்சு. COCH3 இல்லதா என்ன வரும்? we are getting the haloform reaction. A methyl group should be nearer to the CO bond. CO.
வெரி குட். ஸோ இட் இஸ் நாட் given by the நம்ம பார்க்குறது. இப்போ CO இங்கே வந்துருச்சு. அப்போ எதனாலன்னா இங்கே இந்த bond break ஆகும்போது இங்கே ஒரு கார்பன் இருக்கு இல்லையா, that carbon is providing you what the haloform, which means iodoform, which is yellow color. Okay, and CO இருக்கிற part என்ன ஆயிடும், acid ஆயிடும். CO இருக்கிற part என்ன ஆகும், acid ஆகும். See first, check the first one, CH3CO CH3 CH3 C double bond CH3. check. இங்க என்ன இருக்கு, CO bond இருக்கு, பக்கத்துல CH3 இருக்கு. அப்ப இங்க break ஆயிட்டு நமக்கு என்ன வரும், we'll be getting CH3 COO minus plus CHI3 we are getting. அப்ப அங்க வந்துருச்சு. செகண்ட்ல பாருங்க, செகண்ட்ல என்ன இருக்கு, CH3 C double bond C2H5. எங்க break ஆகும், இங்க break ஆகும். அப்ப CH3 வருது. சோ அவங்க என்ன தந்துரும், அவங்க தந்த third one பாருங்க, C6H5 C double bond CH2 CH3. CO இருக்கு, ஆனா பக்கத்துல CH3 ல அவங்க தராது. So option 3 the answer. And fourth one பாருங்க, fourth one it is an alcohol, right? So CH3 CHOH CH3. இங்க பாரு, இங்க என்ன வந்துருச்சு, CO bond இருக்கு, பக்கத்துல CH3 இருக்கு. So they will give their reaction. So aldehyde தந்துரும், ketone தந்துரும், alcohol தந்துரும், ஆனா ஆசிடும் ஆசிடோ டெரிவேட்டிவும் தராது. ஆசிடும் ஆசிடோ டெரிவேட்டிவ் நமக்கு தராது. ஓகேவா? ஆசிட் அண்ட் ஆசிட் டெரிவேட்டிவ் they won't give. எஸ்டர் தராது, அமைடு தராது, ஆசிட் குளோரைடு தருவங்க எல்லாம் தராது. எங்க என்ன ஆல்டிஹைடு கீட்டோன் இதை தந்துரும். ஓகே, குட், வெரி குட் கைஸ், வெரி குட், வெரி குட், வெரி குட். And we are going to mention about the Aldol condensation. Very good, very good. Everyone is going good. எல்லாரும் நல்லா போற. How are you all? So Aldol condensation. Aldol condensation போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு important part நம்ம பார்க்கணும். என்னன்னா, like the reaction of the alpha hydrogen. The alpha hydrogen in the carbonyl compound is acidic in nature சொல்றது உண்டு. Why so? Because we are mentioning a compound CH3CHO, CH3C double bond CH நான் எடுக்கிறேன், aldehyde நான் எடுக்கிறேன். And it is mentioned the alpha hydrogen. What is the alpha hydrogen? Functional groupக்கு பக்கத்துல இருக்கிற கார்பன் ஆல்பா கார்பன். அந்த ஆல்பா கார்பன்ல இருக்கிற ஹைட்ரஜன் ஆல்பா ஹைட்ரஜன். இங்க ஆல்பா கார்பன்ல இருக்கிற ஹைட்ரஜன் it is what acidic னு சொல்றது. எதனால? due to the presence of highly electronegativity of what carbonyl. carbonyl highly electronegative-னால. highly electronegative-னால என்ன ஆகும்னா, the presence of a base they are forming CH2 minus C double bond H form ஆயிடுச்சு. ஒரு கார்பானியான் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. ஒரு கார்பானியான் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. And this carbanion is stabilized by the resonance. So minus charge inga poitu, the double bond inga poitu. So here we are getting what, CH2 double bond CO minus. So we know that during the resonance, if the electronegative atom is having the negative charge, definitely it is about stable resonating structure. So here we are having what, or resonating structure uruvagiradunde. அப்ப இங்க இருந்து H+ போனாலும் ஸ்டேபிள் ஆயிடும். அதனாலதா the alpha hydrogen in the carbonyl compound is what acidic னு சொல்றது. This leads to what, aldol condensation. This leads to aldol condensation. This leads to the aldol condensation. No need to worry about it. Okay va? This leads to carbonyl condensation. Okay, getting it? So the alpha hydrogen in the carbonyl compound is having acidic nature due to presence of electronegative carbonyl. And in the presence of electrocarbonyl என்ன நடக்குது, அங்கே உருவாகிற carbanion is getting stabilized by the resonance. That's why it is undergoing aldol condensation. Very good. So how the aldol condensation happens, what is the product we are getting? So it is an important part. So எப்படி நம்ம arrange பண்ணோம்னா, it is about the aldol condensation. The aldehyde ketone இருக்கிற ஒரு reaction தான் aldol condensation and the Cannizzaro reaction. So if you are having an aldehyde or if you are having the ketone, if it is reacting with the base, very good. If it is reacting with the base, what happens? There is two chances. We will be having what, aldol reaction, aldol condensation, and we will be having what, a Cannizzaro reaction. Okay. So aldol condensation எப்ப தரும்? If they have alpha hydrogen. Alpha hydrogen இருந்தாதா நமக்கு என்ன வரும்? aldol condensation. If there is no alpha hydrogen, அவங்க என்ன தரும்? Cannizzaro reaction. alpha hydrogen இல்லனா Cannizzaro reaction. Cannizzaro reaction நீங்க ஒண்ணு மட்டும் மைண்ட்ல வெச்சா போதும். Cannizzaro reaction is what, a disproportionation reaction. அது என்னது? ஒரு disproportionation reaction தான். It is undergoing a disproportionation reaction. Disproportionation reaction na both oxidation and reduction. Both oxidation and the reduction. Oxidation நடக்கிற ப்ராடக்ட்டும் reduction நடக்கிற ப்ராடக்ட்டும் நம்ம பார்க்கணும். சால்ட் ஆர்கானிசம் சிம்பிளா நமக்கு ஒரு molecule எடுக்கலாம். So here we are having CH3
CHO 2 moles, it is reacting with the base to give you the product. How the reaction happens? Similar நமக்கு mention நமக்கு ரெண்டு molecule வேணும். இங்க எனக்கு alpha hydrogen இருக்கு. ஓகேவா? alpha hydrogen. இப்போ ரெண்டு similar molecule தான். So first molecule ஓட நம்ம எப்படி அரேஞ்ச் ஈஸியா மென்ஷன் பண்றது? வெரி குட் மனிஷா. எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணனும்னா CH3 first molecule ஓட carbonyl group. So aldol condensation ல no worries on that. Wait. Okay, why are you worried about it? If I am here, okay, wait for it. Okay, simple. The connection தான் எனக்கு சொல்ல முடியும். Okay, the connection is how we are finding it, and the connection தான் நம்ம சொல்றது. ஃபுல்லா சொல்றதுக்கு இல்ல. So important part நம்ம சொல்றது. Okay, good. So here, first we are having everyone is concerned about the quantitative analysis. I know, that's why I put that part in here. So no need to worry, guys. I am there. Okay, so CH3, CHO. இப்போ aldol condensation என்னன்னா it is forming the new CC bond. புதுசா ஒரு CC bond உருவாகுற reaction. Maybe your question. Which of the reaction is giving you new CC bond? It is one of the reaction is what? Aldol condensation. இனியும் இருக்கு. We can mention about the Woods reaction, the cold bill electrolysis. இது எல்லாமே புதுசா CC bond உருவாக்குற reaction தான் அது. ஓகேவா? ஓகே. And new CC bond. And யாருக்கு இடையில CC bond வருது? அது மைண்ட்ல வச்சிருங்க. ஃபர்ஸ்ட் மோலிகுலோட ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பும் ரெண்டாவது மோலிகுலோட ஆல்பா கார்பனுக்கும் இடையில தான் புதுசா CC bond வருது. அது வெச்சல ஈஸி தான். சோ ஃபர்ஸ்ட் மோலிகுலர் கார்பன்ல வந்துச்சு. செகண்ட் மோலிகுலர் ஆல்பா கார்பனா இதுதான் ஆல்பா கார்பன். இந்த ஆல்பா கார்பன் நான் CH2 எழுதிட்டோம். இங்க இருந்து H எழுதிட்டோம் CHO. So next we are having what? CH3 எப்படி நடக்கும்னா எப்படி ரியாக்ஷன் நடக்கும்னா இந்த டபுள் பாண்ட் இங்க ஷிஃப்ட் ஆகும், இந்த ஹைட்ரஜன் இங்க போயிடும். So hence we will be getting CH3 CH OH single bond CH2 CHO வந்துருச்சு. So this compound is what generally என்ன சொல்றது? This is the carbonyl alpha carbon beta carbon. So beta hydroxy carbonyl. Beta hydroxy carbonyl நமக்கு வந்துருச்சு. So this is what we call as an aldol added product. Aldol product. This is aldol. Aldehyde group இருக்கு, alcoholic group இருக்கு. Further on heating, this will undergo condensation. Water molecule eliminate out. Here we will be getting what? CH3. இங்க இருக்கிற OH, இங்க இருக்கிற H தான் போகணும். So CH3 CH double bond CH single bond CHO. So this is what? Carbonyl alpha carbon beta carbon. ஆல்பாக்கும் பீட்டாக்கும் இடையில என்ன வரும்? அன்சாச்சுரேஷன் வரும். This is how we are finding the aldol product. நீங்க என்ன பார்க்கணும்? ஜெனரலா பாருங்க. They will be asked which is the aldol condensed product. அப்ப நீங்க என்ன பாருங்க? ஆல்பா பீட்டா unsaturated carbonyl இருக்குதா பார்த்தா போதும், you will be getting the product. Okay, next we are having canisara, simple one. If it is not having any alpha hydrogen, alkene இல்ல alpha beta unsaturated carbonyl compound. ஓகேவா? அங்க carbonyl compound இருக்கும். It's okay. Whether you are making mistake, no worries. Mistake பண்ணி நம்ம கரெக்ட்டா ஆக்குறது இல்லையா? Okay. So HCHO formaldehyde. Function group பக்கத்துல இருக்க ஹைட்ரஜன் நமக்கு என்ன சொல்லாது? ஆல்பான்னு சொல்லாது. So here we are having the base. The aldehyde we are having, it will undergo oxidation. Aldehyde oxidation நடந்தா நமக்கு acid வரும். ஆல்டிஹைடு ரிடக்ஷன் நடந்தா நமக்கு என்ன வரும்? ஆல்கஹால் வரும். இது மட்டும் படிச்சா போதும், இது மட்டும் பார்த்தா போதும், you will be getting the idea. Easy idea. How to get the easy product தான் சொல்றது. இது மட்டும் படிக்கிறது சொன்னா ப்ராடக்ட் எப்படி கிடைக்கிறதுக்கு மீதி நீங்க முழுசா வந்து பார்க்கணும். ஓகேவா? So here ஒரு கார்பன் ஆசிட், it will be what? Formic acid plus ஒரு கார்பன் ஆல்கஹால், it is about what? CH3OH methanol. ஓகேவா? Consider we are having the formaldehyde. formaldehyde நமக்கு இருக்கு. இந்த formaldehyde என்ன பேஸ் ஆட் பண்றது? formaldehyde alpha hydrogen க்கு no alpha hydrogen. அப்ப benzal this benzaldehyde இதுல alpha hydrogen இருக்கா? இல்ல. benzaldehydeல என்னல alpha hydrogen இல்ல. அப்ப this will undergo canisaro. oxidation நடந்தா நமக்கு என்ன வரும்? benzoic acid வரும். and the majority பசங்க mistake பண்றதா இவங்க ரிடக்ஷன் நடக்கும்போது alcohol வரும். that alcohol is not a phenol, guys. it is a what? benzyl alcohol. why? எவ்வளவு கார்பன் இருக்கும் அவ்வளவு கார்பன் இருக்கு ஆல்கஹால் ஆசிட் தான். அது அங்க நான் நீங்க என்ன இங்க பார்க்கணும். ஓகேவா? இட்ஸ் ஈஸி, ரைட்? யா. And next, the distinguishing of the aldehyde and ketone. Simple reaction. It is we are having what? A
mild oxidizing agent. Aldehyde and ketone irundha nama aldehyde da faster reactive. So hence we are using what several reagent. Yeah, disproportionation. Very good, Anushya. Okay, distinguishing of the aldehyde and ketone. So how to distinguish aldehyde and ketone? By using the several techniques. It is about what? The one is about tolerance test. Tolerance test. Second is about the Fehling solution, Fehling test. Third is about what? The Benedict solution, Benedict test. And we are having shift test. So ponavati கேட்டதென்ன tolerance test பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்றும் இல்லை. If you are having the aldehyde, RCHO, first one, tolerance. Tolerance test. Tolerance test na, so here look at this. Tolerance test we are having an aldehyde. Tolerance reagent yaru ammoniacal silver nitrate. Ammoniacal silver nitrate. Ammoniacal silver nitrate da namakku varudhu. So RCHO in the presence of what? AgNH3 twice plus OH minus. Basically we are having what? RCHO plus Ag plus. What happens? Ag plus, the silver plus will undergo what? Reduction. So it will oxidize the RCHO. The RCHO will be converted what? RCO minus plus Ag. So silver is deposited. Hence we are getting what? Silver mirror. But silver deposit ஆயிடுச்சு. அதனால தான் silver mirror test சொல்றது. So due to the deposition of silver we are confirming it is aldehyde. ஆனா இது எங்கே வராது? கீட்டோன்ல வராது. Next we are having in the Fehling's test. Fehling solution, Fehling testல Fehling solution A இருக்கு. We are having Fehling A. When we are having Fehling B இருக்கு. Fehling solution என்ன? Aqueous copper sulfate and we are having alkaline sodium potassium tartarate. Sodium potassium tartarate நமக்கு இருக்கு. Sodium potassium tartarate நமக்கு வந்துச்சு. So sodium potassium tartarate நமக்கு வந்துச்சு. This is also called as Rochelle salt. So reaction is simple. Like நீங்க என்ன பார்க்கணும்னா நீங்க aldehyde எடுக்கணும். Aldehyde எடுத்து அதுக்கு என்ன ஆட் பண்றது? We are adding what? Ag plus எடுத்தோம் இல்லையா? அந்த மாதிரி நீங்க என்ன மெட்டல் எடுக்கலாம்? Cu plus எடுக்கலாம். In the presence of alkaline OH minus எடுக்கலாம். So plus OH minus. What is the product formed? So Cu2 plus இல்லையா? Copper sulfate na Cu2 plus RCOO minus plus very good Rochelle salt. Cu2 plus Ag plus 0 ஆயிடுச்சு. அந்த மாதிரி Cu2 plus 0 ஆகுது. Cu plus 1 ஆகும். This is what? Cuprous ion, or we will mention Cu2O. This is having what? Red precipitate. This is how we are confirming it. What is the observation you are seeing in the Fehling test? It is about red precipitate. Red precipitate எதுக்காக வந்துருச்சு? எதனால வந்துருச்சு? cuprous ion நால. And it is an important point we have to consider. The Fehling test does not undergo aromatic aldehyde. Aromatic aldehyde reaction அவங்க தராது. Aromatic aldehyde தராது, aliphatic aldehyde மட்டும் தான் தரும். It is an important point. And next we are having for what? The Benedict test. We are having Benedict test. So Benedict test எப்படி வரும்? How the Benedict test happens? How the Benedict test happen? Same as what Fehling. Fehlingல இருக்கிற என்ன ரியாக்ஷன் நீங்க படிச்சிருக்குமோ, என்ன ரியாக்ஷன் நான் சொல்லி கொடுத்ததோ அதேதான். இங்க நான் சின்னதா ஒரு சேஞ்ச் வருத்துறேன். என்னன்னா Fehling டெஸ்ட்க்கு பதிலா நான் என்ன எழுதிட்டோம்? Benedict எழுத போறேன். இங்க நான் Fehling A, Fehling B மாத்திட்டோம். இங்க நான் என்னதுக்கு மாத்துறதுனா இந்த tartarate மாத்திட்டோம். So what I am doing the aqueous copper sulfate da and alkaline sodium potassium, it is alkaline sodium citrate. Instead of tartrate he is having citrate. This is what Benedict. This is what Benedict. Same as what? Same as what? The Fehlings. Fehlings-ல என்ன படிக்கிறோம் அதே தான். ஆனா இங்க இருக்கிற சொல்யூஷன் மட்டும் நம்ம என்ன பார்க்கணும்? See இது நம்ம the practical இருக்கிற part தான். So அதனால நான் இத ஆட் பண்ணிருக்கேன். சேர்ந்து ஆட் பண்ணிருக்கேன். And shift வந்து is the aldehyde la pink color தரும். ketone reaction தராது. அவ்வளவு போதும். Okay. Next we are moving into the one more thing like the exception in the Friedel-Crafts reaction. See
we have to move into the quantitative. நீங்கள் சொன்ன மாதிரி quantitative போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு 2 கூட பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் quantitative முடிச்சுட்டு இனி எல்லாம் டைம் மிச்சம் இருந்தால் நமக்கு மீதி பார்த்துக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ எக்ஸெப்ஷன் இன் தி Friedel-Crafts reaction. You know the Friedel-Crafts reaction, alkylation and the acylation reaction. So alkylation CH3Cl add பண்ணலாம் or CH3COCl add பண்ணலாம் in the presence of what? AlCl3. It is a what? Lewis acid. It is a what? A Lewis acid நம்ம சொல்றதுண்டு. So இது தான் Friedel-Crafts reaction. Yeah, this is what we are having, the Friedel-Crafts reaction. So here the exception is about in benzoic acid. In benzoic acid, it cannot undergo what? The Friedel-Crafts reaction. And also in aniline, it does not undergo Friedel-Crafts reaction. எதனால வருதில்லை? So in the acid, the COH is what? Highly deactivating. It is what? Highly deactivating. So COH is what? Highly deactivating. And this catalyst, the catalyst AlCl3 will bond with carboxyl. Carboxyl ஆயிட்டு என்ன ஆகும்? Bond ஆகும். அதனால தான் என்ன நடக்கல? Benzoic acidல it is not undergoing the Friedel-Crafts reaction. And what about the aniline? So here aniline, it is what? Basic in nature. And we are having the catalyst, it is what? AlCl3 is an acid. So they will form a salt. They are forming a salt. அவங்க என்ன ஃபார்ம் ஆகுது? ஒரு salt form ஆகுது. They are forming a salt. So due to the salt formation, what happens? That nitrogen is getting what? Positive charge. So next, சொல்லுங்க, what is the reason? If the nitrogen is having the positive charge, it is getting the deactivating tendency. So அந்த nitrogen salt form ஆகும்போது, aniline salt form ஆகும்போது nitrogenக்கு positive charge வரும், அவங்களுக்கு deactivating tendency வரும். So COHல already deactivating tendency இருக்கு, and anilinல catalyst ஆയിട്ട് react ஆகும்போது salt form ஆகுறது. Salt form ஆகும்போது nitrogenக்கு positive வரும், அப்ப அவங்களுக்கு என்ன ஒரு deactivating tendency வரும். Very good, very good, very good guys, very good, very good. And next, it is about acylation in the aniline. Aniline இருக்கிற acylation. What is the importance of this acylation? Actually, we are protecting the aniline. We know that aniline is highly reactive. Aniline மட்டும் இல்ல, amines are highly reactive. எதனாலனா due to the presence of what? The lone pair in the nitrogen. aniline nitrogenல இருக்கிற lone pair இருக்கு. And nitrogenum hydrogenum இடையில higher electronegative இருக்கு. இதனால அவங்க என்ன? highly reactive தான். அப்போ aniline highly reactive தான். So whenever we are adding something, we are getting what? The poly product. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்? we need to get a ஒரு mono substituted product வேணும். ஸோ உங்களுக்கு mono substituted product மட்டும் வேணும், அதுக்காக தான் நம்ம acylation பண்றது. to have an acylation to get what? mono substituted product. ஓகேவா? so here we got it, what? aniline. நம்ம acylation பண்றது, acylation we are adding what? CH3CO twice O in the presence of a pyridine. In the presence of a pyridine. What is the use of pyridine? We will find. Okay, so நம்ம என்ன இதை ஆட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா, இங்க இருக்கிற H இல்லையா, here CH3 C double bond O C double bond CH3 எங்க ஆயிடுச்சு? இங்க பிரேக் ஆயிடுச்சு. அந்த H NH2 ல இருக்கிற ஒரு H வந்து என்ன ஆயிடுச்சு? இவங்களோட சேர்ந்து ஒரு ஆசிட் உருவாக்கிட்டோம். And this will be attacking here C double bond CH3. So acetyl group, aniline and amide, this is called as an acetanilide. This compound is called as an acetanilide. When we form an acetanilide, what happens? When it is form a acetanilide, what happens? So எதனால அவங்க highly reactive? First amines aniline இந்த lone pair இருக்கு. இந்த lone pair எப்பவுமே யாருக்கு மட்டும் தான் available? பென்சீனுக்கு மட்டும் தான் available. ஆனா இங்க என்ன? இந்த lone pair இருக்கு, இங்க பென்சீன் இருக்கு, பக்கத்துல எனக்கு கார்போனில், highly electronegative தானே. So இந்த நைட்ரஜன்ல இருக்க lone pair பென்சீனுக்கு போகாம இருக்கும். Like போகாம means they are lesser available. ஃபுல்லா போறதுல கொஞ்சம் போகும், வேணும் கொஞ்சம், ஆமா கொஞ்சம் கொடுக்கலாம், கொஞ்சம் தான் கொடுத்துரும். And this lone pair is lesser available to the benzene ring due to the presence of more negative carbonyl group. So that lone pair is lesser available towards the benzene ring. Benzene ring lesser available da. Okay, due to the presence of electronegative carbonyl. That's why the importance of acylation in the aniline reaction, the mono substitution. We are doing the mono substitution. Got it? Okay? Okay? So, எதுக்காக acylation பண்றது? இதெல்லாமே நமக்கு இந்த மாதிரி ஒரு expected question தான். Okay வா? Next, we are moving into the quantitative analysis and the qualitative ideas. Okay, qualitative and the quantitative ideas.
And here, so detecting the compound, qualitative, okay, so qualitative, detecting the compound. So nitrogen, first we have to detect the nitrogen, we are having the sulfur, we have to detect the nitrogen, sulfur and we are having the halogen. Okay, nitrogen varumbodhu, what we are doing now, we are adding the ferrous sulfate, guys, we are adding ferrous sulfate in the sodium fusion extract. But we have to prepare a sodium fusion extract. To that we are adding some ferrous sulfate. In the ferrous sulfate sulfuric acid add பண்ணும். என்னன்னா reaction கேடையில Fe2 plus என்னாகும் Fe3 plus ஆகிறதுண்டு. So Fe2 plus Fe3 plus ஆகிறதுக்காக தான் நம்ம என்ன ஆட் பண்ணுறது H2SO4 பயன்படுத்தும். அப்போ நமக்கு என்ன வரும் Prussian blue color வரும். It is due to the formation of ferric ferrocyanide. Ferric ferrocyanide. This equation is important. FeCN 6 times. Okay, wait. Okay, so due to the why Prussian blue, due to the formation of ferric ferrocyanide, the color and the molecular formula is important. And for the sulfur, we are using the sodium fusion extract. அதுக்கு என்ன ஆட் பண்றது acetic acid lead acetate வந்தா ஆட் பண்ணா நமக்கு என்ன வரும் black precipitate. It is due to the formation of PBS, black color, PBS, black color due to PBS. Yeah, we'll try, no worries. Okay, we'll try to share the PDF. Okay, so and the sulfur பண்றதுக்காக கூட இன்னொரு மெத்தட் கூட இருக்கு. It is about what sodium nitroprusside. Sodium nitroprusside நம்ம ஆட் பண்றது sodium nitroprusside வரும்போது we are getting the violet color, we are having what FeCN 5 times NOS4 minus. It is we have to study about the molecular formula. So just study the color and the molecular formula. And போன வாட்டி கேட்டதா என்ன நைட்ரஜனும் சல்ஃபரும் சேர்ந்தா நைட்ரஜன் சல்ஃபரும் சேர்ந்து இருந்தா நமக்கு என்ன கலர் வரும்? It is about what the blood red color. It is due to the presence of what ferric thiocyanate. It is about what ferric thiocyanate. FeSCN 2 plus. அப்ப சல்ஃபரும் நைட்ரஜன் சேர்ந்து இருந்தா நமக்கு என்ன வராது? There is no Prussian blue color. So they will give you what blood red color. So no Prussian blue color is formed. அப்போ சார் நமக்கு அப்படி வேண்டாம், நமக்கு தனியா கிடைக்கணும். So what you have to do? Just add excess sodium. Excess sodium add பண்ணும்போது you are getting what the separately, hence we will be getting what separate. நமக்கு என்ன different Prussian blue color தரலாம், violet color தரலாம். So போன வாட்டி கேட்டது blood red color. So இந்த வாட்டி maybe I don't know. So maybe அவங்க என்ன if you want to get separately you just add excess sodium. Okay, and to find the halogen fluorine நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது it is about what finding the chlorine, bromine and the iodine. So simple, we have to add what silver nitrate. But silver nitrate add பண்ணும்போது if you are getting the white precipitate soluble in the aqueous ammonia, ammonium hydroxide, that is what AgCl. And if you are having the yellow which is sparingly konjam soluble in the ammonium hydroxide, AgBr. And another yellow precipitate which is not soluble, we can mention about what it is silver iodide. It is about what silver iodide. Okay, yeah. Next, the detection of the phosphorus. So to detection of the phosphorus in the organic compound, we have to add an oxidizing agent. We can use what nitric acid. Edukana to convert into phosphate. That again boiled with the nitric acid with ammonium molybdate. This is important. So we will be getting what yellow coloration. We will be getting what yellow coloration. So why we are getting the yellow coloration? It is about ammonium phosphomolybdate. It is due to the formation of ammonium phosphomolybdate. So phosphorus yellow color, AgCl white color, AgBr yellow and AgI yellow. For the detection of nitrogen, Prussian blue. For the detection of sulfur, black varum, violet varum. Okay, இந்த மாதிரி ஐடியா வச்சு படிச்சிருங்க. It will be easy one. Okay, good. And about this is the qualitative. Next we are going to the quantitative, the amount. But qualitative and quantitative relation இருக்கு. Okay, எப்படின்னா like it is about we are finding the difficult to study the equation of it. See, it will be a direct question. So to detect the carbon, to detect the percentage of carbon, we are having the equation 12 into mass of the carbon dioxide into 100 divided by 44 into mass of the organic compound. இது நமக்கு ஈஸியா பார்க்கலாம். எப்படி நமக்கு ஒரு ரியாக்ஷன் ஒரு equation ஈஸியா நமக்கு எப்படி டெவலப் பண்ணலாம் பார்க்கலாம். So more carbon as per the quantitative
qualitative analysis, carbon is converted to what? Carbon dioxide. And hydrogen is converted to the water. How to find the equation is here. இப்போ நமக்கு தெரியும் normally percentage of carbon. இப்போ carbon dioxide எவ்வளோ carbon என்ன இருக்குது? ஒன்று தான் இருக்குது. அப்போ carbon mass என்ன? 12. 12 divided by carbon dioxide mass 44. So normal carbon dioxide la carbon 12 total is 44 into ஒரு carbon dioxide நீங்க மாத்துறது இல்லையா? carbon dioxide நீங்க மாத்துறது. carbon dioxide தான் நீங்க மாத்துறது. அப்போ you are converting carbon to carbon dioxide, so we have to they will be giving what? Weight of carbon dioxide divided by weight of the organic compound into 100. This is the equation for percentage of carbon. அப்போ நீங்க படிக்க வேண்டியது எதுவா கன்வெர்ட் பண்றது? carbon dioxide கன்வெர்ட் பண்ணிட்டோம். இப்போ hydrogen H2 convert பண்ணி what will be the answer? What is the percentage of hydrogen? Percentage of hydrogen is equal to H2 ல எவ்வளவு hydrogen? 2 divided by water ஓட mass 18 into hydrogen H2 ஆக. So weight of the H2O divided by weight of the organic compound into 100. That is the equation we are having. Simple தான். What is converted to what? அது பொறுத்த வரைக்கும் தான். So நைட்ரஜனோட எஸ்டிமேஷன் மட்டும் நமக்கு தனியாக பார்க்கலாம், மீதி இருக்கிறது சிம்பிளா நமக்கு போகலாம். ஓகேவா? ஸோ இந்த மாதிரி யாரை கன்வெர்ட் பண்ணுறது பார்க்கலாம். ஸோ திங்க் அபவுட், we are going to find the weight, the percentage of chlorine. Cl is converted to corresponding AgCl. Cl எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? Cl க்கு நீங்க AgNO3 ஆட் பண்ணும்போது you are getting the AgCl. அப்ப Cl AgCl ஆ கன்வெர்ட் பண்றது. அப்ப what will be the percentage of chlorine? சொல்லுங்க. Cl AgCl ல Cl ஓட மாஸ் எவ்வளவு? That is about 35.5 divided by silver AgCl ஓட மாஸ் 108 plus 35.5, it is about what? 143.5 into weight of AgCl divided by weight of the organic compound into 100. சிம்பிள் தானே? See, question எப்படி வரும்னா AgCl ஓட weight தரும், எவ்வளவு weight of AgCl இருக்குது, எவ்வளவு organic compound weight இருக்கு, ரெண்டுமே தந்துரும். சும்மா போட்டாலே நமக்கு ஆன்சர் வந்துரும். சும்மா போட்டாலே நமக்கு ஆன்சர் வந்துரும். Are you getting it? Guys, are you getting it? Okay தானே? Very good. So you just tell me, like we are going to find the percentage of phosphorus. Percentage of phosphorus. The phosphorus is found by converting into what? Mg to P2O7. Okay, Mg to P2O7. அப்ப நம்ம என்ன பார்க்கிறது? phosphorus, ரெண்டு phosphorus Mg to P2O7 ல இருக்கு. So we can mention ஒரு phosphorus 31, ரெண்டு phosphorus 62. So we are having 62% of phosphorus is equal to 62 divided by Mg to P2O7 mass 222 into weight of Mg to P2O7 divided by weight of the organic compound into 100, guys. How easy the quantitative technique is, right? Next, I am giving you for the sulfur, you have to find the equation for it. Just try it, you will be getting it. The percentage of sulfur is equal to, sulfur is found as what? Barium sulfate ஆக. Yes, BaSO4 convert. அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும்? Barium sulfate is sulfur mass divided by molecular mass of barium sulfate into எவ்வளவு barium sulfate divided by weight of the organic compound into 100. Okay? And next, the detection of the nitrogen. We are having two techniques. It is about Dumas method and we are having what? Kjeldahl method. Dumas method இருக்கு, Kjeldahl method இருக்கு. So Dumas method, in Dumas method, nitrogen is estimated as what? Nitrogen gas. N2 gas ஆக தான் கண்டுபிடிக்கிறது. The nitrogen, the compound இருக்கு nitrogen, N2 gas ஆ convert பண்றது. So the question is about in Dumas method, how you are finding the percentage of nitrogen by converting into N2 gas. So what is the, so N2 gas ஆக, okay, remember N2 gas ஆக. So what is the percentage of nitrogen we are finding? That is about N2, what is the mass? 28. நம்ம gas ஆக கண்டுபிடிச்சோம். So நம்ம volume பார்க்கணும் 22,400 weight guys. Yeah, 22,400 ml into, அப்போ 28 is the mass of the nitrogen divided by எவ்வளவு volume இருக்கு into volume of N2 at STP divided by what? Weight of the organic compound into 100. This is the equation. Then the question, we are having the question how we are going to determine it. Singa பாருங்க 0.25 நமக்கு கொடுத்திருக்கு, அதுதான் weight of the organic compound, that is equal to 0.25 நமக்கு வந்துருச்சு.
and given gave 40 ml of nitrogen collected at 300 Kelvin. See, இங்க பாருங்க, இங்க நமக்கு இருக்கிறது, இங்க நம்ம மிஸ்டேக் பண்றது, இங்க நம்ம volume of nitrogen at STP தான் இருக்கு. So கொஸ்டின்ல 300 Kelvinல கொடுத்திருக்கு. அப்ப STPல இருக்கிற volume of nitrogen நம்ம ஃபர்ஸ்ட் பார்க்கணும். அதுக்காக அவங்க என்னெல்லாம் கொடுத்திருக்கு? டெம்பரேச்சர் கொடுத்திருக்கு, volume கொடுத்திருக்கு, அது மட்டும் இல்ல 725 gram 720 millimeter of the Hg கொடுத்திருக்கு, and also they given aqueous tension is equal to 25 mm of Hg. Sometimes அவங்க aqueous tension தராது, டைரக்டா தந்துரும். சோ அதனால தான். So here aqueous tension கொடுத்திருக்கு. அப்ப நம்ம ஃபர்ஸ்ட் என்ன பார்க்கணும்? What is the volume of nitrogen at STP நம்ம பார்க்கணும். அதுக்காக என்ன யூஸ் பண்ணலாம்? Combined gas law. It is P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2. இது என்ன எடுக்கலாம்? இது நான் STP எடுக்கலாம், இது நம்ம given condition எடுக்கலாம். given எல்லாம் கொடுத்திருக்கு, pressure என்ன கொடுத்திருக்கு? So P1 is equal to pressure of that is equal to given pressure எவ்வளோ 725 minus aqueous tension பண்ணணும் 25, that is equal to 700 we are getting. நமக்கு என்ன வந்துச்சு? 700 வந்துச்சு. So that is equal to P1 is equal to 700. இப்போ aqueous tension கொடுக்கலைன்னா அது அப்படியே எழுதலாம். aqueous tension கொடுத்தனா pressure minus aqueous tension நம்ம போடணும் இல்லையா? 700 into volume எவ்வளோ 40 கொடுத்திருக்கு divided by temperature 300, that is equal to P2 STP pressure எவ்வளோ வரும்? It is about 760 into volume at volume of nitrogen at STP, அதுதான் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது, divided by temperature 273. While doing it, volume you will be getting almost 33.52 தான் உங்களுக்கு வரும். Volume of the nitrogen at STP என்ன வந்துருச்சு? 33.52. So remember guys, equationல volume of the nitrogen at STP தான் இருக்கு. So first we have to find what? P1 V1 by T1 is equal to P2 V2 by T2 வச்சு STP ல இருக்கிற volume கண்டுபிடிச்சு அதுதான் நம்ம apply பண்ணிக்கணும். So hence we will be getting it. So the equation will be percentage of nitrogen is equal to 28 divided by 22,400 into volume of the nitrogen at STP வந்துருச்சு 33.52 வந்துருச்சு divided by weight of the organic compound 0.25 into 100. The answer you are getting almost 16.76, that is 16.8. It will be a direct question. The value மட்டும் தான் மாறி இருக்கும், வேற எதுவும் வராது. And remember, in Dumas method, nitrogen is estimated as what? N2 gas. Simple? Yeah, right. And in the Kjeldahl method, Kjeldahl method is a titration method. It is a back titration method. What is back titration method? நம்ம பார்க்கிறதுல it is a titration method. The nitrogen is estimated as what? NH3. Nitrogen is estimated as what? NH3. Nitrogen அமோனியாக மாத்திதா நம்ம என்ன கன்வர்ட் பண்றது? எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? nitrogenோட percentage கண்டுபிடிக்கிறது. In Kjeldahl method, it is a back titration method. The nitrogen is estimated as what? Converting into ammonia. Okay, so here the percentage of nitrogen we are taking, the final equation I am writing 1.4 into N1V1 divided by weight of the organic compound. So N1 normality of acid used and V1 the volume of the acid used. It's a simple one. Direct போடலாம். என்ன 1.4 into normality எங்க molarity தான் கொடுத்திருக்கு. Molarity of H2SO4 1 கொடுத்திருக்கு. அப்படி normality என்ன ஆகும்? 2 ஆகும். Normality என்ன ஆகும்? 2 ஆகும். இல்லையா? into எவ்வளவு volume molarity. So volume என்ன வந்துருச்சு? 10 வந்துருச்சு divided by weight of the organic compound 0.5, hence we will be getting what? 56 is our answer. Direct substitution. இங்க நம்ம ஒன்று பார்க்கணும் என்னன்னா like யாரெல்லாம் இந்த ரியாக்ஷன் கொடுக்கும். So if you are having NO2 nitro group இருந்தா reaction இந்த we can't estimate it. If you are having diazo நமக்கு யூஸ் பண்ண முடியாது. And if you are having nitrogen in ring like pyridine இதெல்லாம் வந்துருச்சுன்னா அவங்க என்ன தராது? They won't give you the Kjeldahl method. என்னன்னா ஒரு விஷயம் தான், நம்ம அமோனியா எடுத்துட்டு அமோனியாக்கு சல்ஃபியூரிக் ஆசிட் ஆட் பண்ணி we are converting it to ammonium sulfate. இந்த மாதிரி அமோனியம் சல்ஃபேட் இந்த ஆளுங்களுக்கு என்ன உருவாக்க முடியாது. That's why the NO2 diazo and the nitrogen is in the ring cannot be used in the Kjeldahl method. In the Kjeldahl method ல நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது. Okay va, this is the idea we are having forward the quantitative and the qualitative analysis. Okay va, this is one of the major part. If they are asking, it will be a easier one, and also you have to try the question about the Kjeldahl method and நம்ம படிச்ச quantitative எல்லா क्वेश्चनும் இன்னைக்கே போய் ஒரு வாட்டி நம்ம புக்ல இருக்கிற இன்டெக்ஸ் क्वेश्चन ட்ரை பண்ணுங்க.
the equation ஞாபகத்துல வச்சு நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க, you will be getting the result of it. ஓகேவா? and we know that இல்லையா? so இவ்வளவுதான் நமக்கு என்ன இங்க நமக்கு பார்க்க போறது. இவ்வளவுதான் நமக்கு என்ன இந்த டைமுக்குள்ள maximum kind of questions நம்ம பண்ணது. so again we will be having more session in physics and in the chemistry and the biology. okay, so is there any doubt, and you have to comment in the session என்னெல்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கும், then அது என்னெல்லாம் கொஸ்டின் கேட்டிருக்கும், அது பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு எல்லாம் என்ன டவுட் இருக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க. அதை பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு என்னெல்லாம் வரும் நமக்கு பார்த்துக்கலாம். so no need to worry guys, the upcoming NEET is yours, you are going to make it. okay, so is there any question you can ask, we will be doing it, or if it is not there you just comment it, then we'll be looking into it. so adile தேவையானது நம்ம பார்க்கலாம். so மறுபடியும் இந்த வீடியோ பாருங்க, we will be doing more, and all the very best guys, see you soon, bye, take care.